Good evening, everyone, and welcome to the International Trauma Survivor Workshop 2024. The International Trauma Survivor Workshop 2024 is basically designed to guide trauma survivors through acceptance and commitment therapy. Over the 12 weeks, we will explore a range of ACT-based approaches to identify different approaches, build resilience, and regain a sense of control in everyone's life. So each session will cover different aspects of recovery, from understanding trauma and acceptance, identifying core values, and so on. আর যদি আমি পিসিফাই নিয়ে যদি আজকে যারা নতুন তাদেরকে যদি পিসিফাই নিয়ে বলি, পিসিফাই মূলত একটা মেন্টাল হেলথ প্ল্যাটফর্ম যার লক্ষ্য সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টকে সবার জন্য সহজলভ্য করা, যার জন্য আসলে এই পিসিফাইয়ের একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ট্রমা সার্ভাইভার ওয়ার্কশপ, যেখানে প্রত্যেকজন ভলেন্টিয়ার, আমাদের সম্মানিত স্পিকার সহ যারা আছেন সবাই একদম প্রবণতে কাজ করছেন, যাতে করে যে স্টুডেন্টসরা এবং আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারা বিভিন্ন সময়, অর্থাৎ জুলাই এবং অগাস্টের সময় বা তার পরবর্তী বন্যার সময়, যে তারা একটা ট্রমাটিক ইভেন্ট বা এক্সপেরিয়েন্স ফেস করছে, সো ওই জিনিসটা যাতে রিকভার করতে পারে, ওই জিনিসটার জন্যই আমাদের এই জিনিসটা করা। সো নাও লেট মি ইন্ট্রোডিউস আওয়ার স্পিকার্স ফর সেশন 2. We have Mr. Tanveer Rahman, Mr. Syed Tanveer Rahman. He's an associate professor at the Department of Psychology, University of Dhaka, and has extensive knowledge and experience in trauma recovery. We also we also have an amazing person, Saima Akther, National Consultant, Better Work Bangladesh International Labor Organization, and a dedicated mental health professional who has worked with trauma survivors for so many years. However, we also have an amazing team of volunteers of this session. Ms. Ishrat Jahan Iti, Rafia Afrin Rafi, and Sabiha Akther have also assisted us and will continue to do so throughout this session for ensuring everything runs smoothly. আজকে আমাদের সেশনটা মূলত ডিজাইন করা হয়েছে কিভাবে আপনাদেরকে ট্রমার কনসেপ্ট এবং এসিটি এবং ট্রমার কনসেপ্ট এবং কিভাবে সেটা ট্রমাতে অ্যাপ্লাই করা যায় এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলার জন্য। সো উইদাউট আ ডিলে, আই উড লাইক টু গিভ দি ফ্লো টু আওয়ার স্পিকার্স, Mr. Syed Tanveer Rahman and Ms. Saima Akther, who will conduct today's session. Our knowledge and Mr. Tanveer Rahman's knowledge and experience are invaluable to us. So let's listen what they have to share, and thank you everyone for attending this session. Mr. Tanveer. Thank you, Maruf. Thank you very much. Could you please turn off the sharing? Yes, thank you. Thank you indeed to the platform Peacify, as well as Maruf and Saima and all other participants. Please be free and feel free to communicate. You can communicate in English or Bangla. আপনারা বাংলায়ও বলতে পারেন, ইংরেজিতেও বলতে পারেন। আমি রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ আপনারা করবেন, পার্টিসিপেট করবেন। যখন আমি করব তখন আমার সাথে একটু করবেন, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করবেন, or please share your experiences with me when I will ask you. Please do not hesitate to experience anything. Everything you will share about your own experiences or your own life will be in very, very much safe hand. That means will be really confidential, as well as it will be used only for the class. And please remember, the class is recorded. So today's topic is acceptance and trauma. We have already did the introductory presentation or introductory session by one of the dearest students, Mahmuda, earlier in the week. So today I'm Syed Tanveer Rahman, and another dear student, ex-student, Saima Akther, who is a national level consultant today for Better Work Bangladesh International Labor Organization, ILO, and she will continue after me.
I will cover the theoretical part of the topic. Today's topic is acceptance and trauma. Yes, yes, someone is someone is telling something. কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? Or if it is by accident, please just mute your mic. So স্যার today we'll যে cover. স্লাইড Yes. সরি স্যার, যে স্লাইড গুলো আসছে স্লাইড গুলোর লেখাটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, we can share again. আমি আবার শেয়ার করি। আচ্ছা, can you জি read স্যার, now? এখন কি? Oh, নাও ইটস কোয়াইট thank ওকে, you. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, thank you. So whenever you feel any problem, please ask me like this. Thank you very much. So we will cover what is trauma. That is that we will define trauma. We will discuss about the sources and types of trauma and causes of trauma. Then we will go to the effects of trauma. What are the effects, different effects of trauma, and then we will directly go to the treatment, especially acceptance as a treatment, and then we will discuss a couple of case studies to understand our theoretical aspects and knowledge in practice. And last but not least, Saima will do some hands-on activities so that the whole thing is loud and clear to you. ট্রমার ডেফিনিশন বা ট্রমার সংজ্ঞা আমরা জানবো, কি কি উৎস থেকে আসে, কত ধরনের আছে, আর ট্রমা বা মানসিক আঘাতের কারণ কি, এগুলোর ফলাফল কি কি ধরনের হয়, কিভাবে চিকিৎসা করা হয়, বিশেষ করে অ্যাকসেপ্টেন্স বা নিজেকে গ্রহণ করার পদ্ধতি যে আছে, থিওরি আছে, সেটাতে কিভাবে চিকিৎসা করা হয়, এবং দুটো কেস স্টাডি আমরা দেখব। সেটার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে দুজন ব্যক্তি তাদের জীবনের ট্রমা থেকে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করার মাধ্যমে, নিজেকে গ্রহণ করার মাধ্যমে, গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে সুস্থ হতে পেরেছে। So to the participants, what do you think, or have you ever experienced any trauma? আপনাদের কোনো ট্রমার এক্সপিরিয়েন্স আছে শেয়ার করার মতো? ট্রমা বলতে আপনি কি বুঝেন? What do you mean by mental trauma? How it like, or how does it feel? এটা কেমন আসলে, এটা কেমন এক্সপিরিয়েন্স করতে? 2 or 3 person or 1 person, could you please share? Or I think none of you have any trauma in the life yet. Okay, so what is trauma? The bookish definition or the theoretical definition of trauma is psychological trauma is a response. It's like basically a response, okay, to an event that a person finds highly stressful. That means some stimulus, some situation, some kind of event which actually requires us to react or respond with extra resources. That means it is not a daily life event for us. যখন আমাদের সারা দিনের বা প্রতিদিনের যে ধরনের চ্যালেঞ্জ বা কঠিন কাজ আমরা ফেস করি, তার থেকে বেশি কিছু আমাদের করতে হয়। যেমন একজন লিখেছেন এখানে, আফিয়া হোসেন, থ্যাংক ইউ, ট্রমা এমন একটা অবস্থা যাতে মানুষ সবসময় একটা ভীতিকর অথবা অস্থির অবস্থায় থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা নট লাইকলি ইন ট্রমা আপনি যেটা লিখেছেন, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার or generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder এর ক্ষেত্রে, or in case of generalized anxiety disorder, we always are tensed, or the person is always tensed or very anxious without any specific reason, or the person cannot find out the logical reason. But in case of trauma, it actually happens. It actually is an experience by us. আমাদের একটা সত্যিকারের অভিজ্ঞতা, সত্যিকার একটা ঘটনা ঘটে যখন ট্রমাটা হয়। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। নিয়ামুল আদের লিখেছেন, wrote that it is not being able to recover from grief of closed ones. Is it a trauma? Okay,
loss of life, like loss of life. Yes, loss of life or loss of loved one's life is a trauma, is a huge trauma in life, psychological trauma. Shabib Mohammad Sadakatul Bari লিখেছেন, he wrote that numbness, I guess, my personal feeling, I have gone through it, my cancer journey and other stuff in 2020. Thank you for sharing your personal experience. You were a cancer survivor and you have become numb or felt numb because of the stress created by cancer, its pain, its uh, thought of death or death anxiety, actually. So I have talked to my close friends and relatives who were suffering from cancer, and they have such type of psychological experiences or go through psychological experiences. And they said that although we don't have any exact timing of our death or any exact alarm of our death, but yet they have kind of um, some kind of time limit or dates expected to end their lives. So that's a extra thing to cope with in their life. So the examples of trauma like include being in a war zone, like people were uh, about near death situation in past months, like July and August. People were in the street in front of the guns of the police and law enforcing agencies, and they were experiencing uh, life threat and trauma. Even those people like who were actually watching the movie videos. Uh, so those people actually were traumatized mentally, psychologically, and then those psychological trauma disturbed their sleep habits, their regular habits, regular living. And a natural disaster is happening in country and happened also, that is flood. A natural disaster always is a physical and mental trauma for us because it devastates our everyday living, our house, our household. It kills our close relatives, family members and friends, close ones, and makes us so much helpless. We cannot do anything to help them or help the people around us, the neighbors, the family members, like that. And an accident is always accidental or comes at once without any kind of prior uh, alarm. So the suddenness of the accident, uh, the grief of the accident, the intensity of the accident actually makes a huge psychological trauma. Sometimes it carries physical trauma also. Through the accident, we might lose our body limb. আমাদের হাত পা হারাতে পারি আমরা. We can lose our eyesight, like at the even revolution movement, that is the anti-discrimination movement. People actually lost their eyesight, a lot of people. And today I have attended a seminar where it is said that about 23,000 to 25,000 people were injured in the last event, and about 700 to 1,500 people were killed directly by shooting or such type of operations, especially rifle shooting, shooting of war weapons. War weapons were used against the people who didn't have any weapon. And they actually violated all the rules and regulations during their operations. They shoot at the people who were running from them, from their behind. So Shabib also added, death is very normal for me now.
Every day seems like a bonus day. It's good, I guess. I can experience life now the fullest. Okay. That is called resilience. That means the bad thing happens in our life actually makes us to sense more, uh, more and more uh, preciousness of the life, or feel the preciousness of the life, feel the value of the life. And in case of uh, just resilience, we bounce back to the life rather than mere recovery. That means in case of recovery, we actually get well gradually, and somebody, if he stumbled, he or she can walk by just uh, slowly. But in case of resilience, the person is running after the stumbling or after the uh, uh, heart. So in case of resilience, the life becomes more useful or feels better, even if the bad event didn't happen, the person couldn't achieve that much. অর্থাৎ জীবনে ওই দুর্ঘটনাটা না ঘটলে মানুষটা হয়তো এতটা সফলতা অর্জন করতো না, বা এভাবে জীবনটাকে দেখতো না, হ্যাঁ, যেভাবে সে এখন দেখছে। That is more important in positive psychology, which is the latest branch of psychology. So, trauma can cause a wide range of physical and emotional symptoms. That is very important. That means it is not only a physical one, it is also emotional one, and the physical wound will be healed after some time, but it takes time, or it might take lifetime to heal the emotional wound. মানসিক আঘাতটা সারতে সারা জীবন লেগে যেতে পারে, অথবা আদৌ নাও সারতে পারে, কিন্তু শারীরিক আঘাত হয়তো সেরে যাবে। So what can we do? There are some key points about trauma. Trauma can disrupt a person's sense of safety and well-being. In any case of trauma, it could be physical trauma or psychological trauma. It would definitely uh, hurt our sense of safety and well-being. We will always think that if I go out of my safe zone, that is my house, if I go out of my home or my room, I might be hurt physically or psychologically, and my well-being will be in danger. So that is a sense, it comes unconsciously and uncontrollably. Sometimes we cannot control it, okay? If the trauma is so much intense, or the trauma is so much huge, it often involves feelings of helplessness and loss of control. Like I said, I have no control over my situation. I have no control over my life. I have no control over my surroundings. And that feelings is loss of control and helplessness. So that is so much drastic for a person to go forward, to live forward, to achieve more in the life, or do even everyday job. Can you share some causes of trauma? Please, participants. You can unmute your microphone and tell me some causes of trauma, some general trauma, or you can write at the chat box if you feel shy. Okay, so there could স্যার be যদি natural disasters. পারমিশন দেন আমি একটা হ্যাঁ, বলতে চাচ্ছিলাম। অবশ্যই অবশ্যই, আমি চাই যে আপনারা পার্টিসিপেট করেন, কারণ অনলাইনে দেখা যাচ্ছে না। আমি জানি না আপনারা ডিস্ট্রাক্টেড ফিল করছেন কিনা। রাইট রাইট, বলেন। আমি যখন ছোট জি, বলুন। ছিলাম, মানে আমার জীবনের প্রথম মৃত্যুটা আমি 2009 সালে দেখি। আমি আমার নানা ভাইয়ের কাছে বড় হয়েছিলাম, তো তো সেক্ষেত্রে আমি ছোটবেলায় এই জি, জিনিসটা ফিল করতে পারতাম না যে মানুষের মৃত্যুটা আসলে কিরকম হয় বা এক্সপেরিয়েন্সটা কিরকম। তো আমার নানা ভাই আমার অনেক প্রিয় রাইট। ছিলেন, এবং হুম হুম হুম। আমার জীবনের প্রথম মৃত্যুটা তখন আপনার তার বয়স কত মৃত্যুটাই ছিল? দেখা। আমার তখন আচ্ছা 9 আচ্ছা, মানে বছর তখন বয়স। আপনার বয়স কত? আচ্ছা, মানে আপনি বুঝতেন যে আপনার নানা আর ফেরত আসবেন না। জি।
প্রথমে মানে প্রসেস আপনাকে করতে আপনি আর পারিনি। নানাকে দেখতে পাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে রাইট, বলা মানে হচ্ছিল বাচ্চারা তো যে, প্রথমে বোঝে না। হ্যাঁ রাইট, রাইট। আমি আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল আমাকে করছি। বলা হয়েছিল যে নানা ভাই ঘুমাচ্ছে, একটু পরে উঠে যাবে। হুম তো আস্তে আস্তে হুম। আমি আসল সত্যটা জানতে পারি, এরকম আর কি ব্যাপারটা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। That means the trauma was not acute for the first place, but then you realize that it's actually a separation. That means the grief of separation, তাই না? হুম। জি জি। আচ্ছা, হ্যাঁ, মারিয়া ফেরদৌসী লিখেছেন ডেথ অফ লাভ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার নামটা? জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য। আচ্ছা, আহ, আহ, এখানে অনেকে লিখেছেন, যেমন এম এ মোহিত লিখেছেন, হি রোট দ্যাট ডেথ অফ ক্লোজ রিলেটিভ, ডেথ অফ লাভড ওয়ান্স লিখেছেন মারিয়া ফেরদৌসি, অ্যাক্সিডেন্টস অ্যাবিউজ। আফিয়া হোসেন অলসো রোট অ্যাবিউজ। এম এ মোহিত রোট physical abuse. Aisha wrote bullied, that means bullying. Dewan Noshin Nawar wrote that bad parenting, sexual assault. Niamul Kader wrote, said that high school bullied hawa, that means being bullied at the high school. Jannatul Naim, bullying, cheated by closed one, yes, very, very much intense, wrote by Shanto. Maria Afroz wrote accident, sexual abuse, death, emotional neglect. Sanjid Akther said distressing events like that. Thank you very much for sharing your thoughts and be participative in the session. So general causes of trauma are natural disaster like earthquakes, where people actually loses their home, their buildings, their households, as well as their near ones, like family members and friends. And floods are like the same. Then comes violence, domestic abuse, war, terrorism, all those man-made disasters in our life, but has equal or have equal impacts on us. Accidents like traffic collisions, industrial accidents, from where people can lose their, uh, people can become paralyzed. That means সারা জীবনের জন্য invalid হয়ে যেতে পারে, কর্ম অক্ষম হয়ে যেতে পারে, or people may lose their lives, uh, loss of life বা death হতে পারে. And another form of cause of mental trauma is death of a loved one, sudden separation, because we are human being and we are social animals. So actually we are so much dependent on each other. And according to Abraham Maslow, the third or the most lowest level of psychological need is love and belongingness, from where the secondary need starts. So as a human being, we need friends and families, and we are very much dependent, especially psychologically dependent on our families, friends and families. And if we see the sources of trauma, there would be many, like natural disasters, being already said that early childhood trauma, also you have said it. Chronic trauma, that means trauma for a long time, long period of time. Traumatic grief, very, very much intense grief, intense level of grief, খুব বেশি বেশি পরিমাণে কষ্ট. Abuse, that means all types of abuse, sexual abuse, um, mental abuse, and parenting, bad parenting also. Community violence, more common nowadays, and there are youngster gangs or juvenile delinquencies in our society also prevalent. Psychological abuse, it can be experienced by closed one in the family, or by best friend or girlfriend or boyfriend, a very closed one, or it can be experienced in the street, like if teasing, or in the classroom or workplace, that is workplace abuse.
Then intimate partner violence, it could be physical violence and psychological violence. Neglect, when we, as a human being, we cannot stand neglect, or if someone neglects us, কেউ যদি আমাদেরকে ইয়ে করে, neglect করে, we cannot take it. Refugee trauma, it is, you can find it at the people like who has come to the country from the uh, country beside us, Myanmar, the Rohingyas. Actually, in the Rohingya camp, there are many psychologists working today to address their trauma. Serious illness like cancer or some paralysis or some rare diseases actually creates trauma for us. We are anxious about our future. We are anxious about our life. Death anxiety comes then like this. Terrorism, another one, when people actually make hostage in a hostage situation where they actually give threat to kill people, and actually they kill people in front of us one by one. And those hostage situation, those terrorism uh, makes us or creates a great trauma to each and everyone. Witnessing violence, a similar way, in the month of July and August, in our country, in our nation, we have uh, witnessed shooting from helicopter, shooting from guns, military guns, and all those sources. All those things are witnessing a very much brutal violence, and people were shot at the head. মাথায় গুলি করেছিল, and those videos are or those pictures are really um, traumatic. Childbirth trauma experienced by mothers, uh, and again disaster trauma comes to the same thing, earthquake and flood and such type of natural disasters, or man-made, there could be man-made disasters also, and there could be industrial accidents also, like Chernobyl nuclear reactor accident. Grief, that is dukkhabodh in its extreme form. Physical, psychological, and sexual abuse, any kind of abuse or any kind of attack, personal attack, physical attack, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আঘাত করলে. Secondary trauma comes from another trauma. That means when we are suffering from a chronic disease like cancer, or we are traumatized by some event, then that event's repetition or that event's uh, recurrence can create another trauma, and accidents are very common sources of trauma. So what are the types of trauma? There are three types of trauma. Acute trauma resulting from a single incident like car accident, natural disaster. That is only one incident or only one event is fair enough to create a huge mental trauma. একটা মানসিক যন্ত্রণা তৈরি করার জন্য একটা ঘটনাই যথেষ্ট. Chronic trauma, লম্বা সময় ধরে trauma. This results from repeated and prolonged exposure to highly stressful events. For example, it includes of child abuse. একটা বাচ্চা হয়তো অনেক দিন ধরে তার কোনো আত্মীয় দ্বারা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ হচ্ছে, কিন্তু সে বলতে পারছে না, প্রকাশ করতে পারছে না, and ওই সিচুয়েশন থেকে সে বের হতে পারছে না. Similarly, the students who actually stays in the hostels in early childhood, and they could be bullied, they could be sexually harassed or abused by the caregivers or their classmates or some adults for a long time, for a substantial amount of time. And you can find many movies or dramas in the online depicting such experiences. এই ধরনের ঘটনা অনেক নাটকে এবং সিনেমায় খুঁজে পাবেন, বিভিন্ন দেশের নাটকে এবং সিনেমাতে. Bullying, domestic violence is another type of chronic trauma because it happens for a long time. Parents actually beat or abuse their children in a very extreme way.
The complex trauma, the third type, is exposure to multiple traumatic events, often of an interpersonal nature, like childhood neglect or abuse, as well as similar type of traumatic event in their adulthood also. So facing something scary, Jerry Mustari wrote, okay, Asma gave a thumbs up. Then the effects. There could be three types of effects: psychological effects, post-traumatic stress disorder. It's a kind of psychological disorder or mental disorder which can occur due to mental trauma. Post-traumatic stress disorder can be again of three types: acute post-traumatic stress disorder, delayed post-traumatic stress disorder, and chronic post-traumatic stress disorder. And in case of post-traumatic stress disorder, some symptoms are there or very, very much uh, evident, like the person actually experiences or re-experiences the situation where the traumatic event happened. Like we actually gave psychological first aid to the victims of Rana Plaza accident, and we found that they were showing the primitive symptoms of post-traumatic stress disorder. Like in case of Rana Plaza accident, there was a power failure first, and the generators at the all four floors started suddenly with a huge sound, and then the building broke out with a huge sound. uh, couldn't take the vibration of the large or huge generators. That's why whenever there were power failure, that means যখনই কারেন্ট যেত, they started to shout. They just went back to their the same situation during the রানা প্লাজা accident. রানা প্লাজা ধসের সময় ঠিক যেরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল সেরকম এক্সপিরিয়েন্সে তারা ফিরে যেত কারেন্ট চলে গেলেই। And if there were some strong sound like falling of a plate or falling of a spoon or something, they again experienced the same um, panic disorder or panic response at the time of the event, যখন রানা প্লাজা ধসে পড়েছিল তার মধ্যে তারা আটকে পড়েছিল। So anxiety, depression, some other very common psychological disorders. And depression is a psychosis, that means part of mood disorder. So it should be very, very much um, uh, very, very much focused. We must focus on mental trauma or psychological trauma, because it could lead or it can lead to psychosis, that is severe level of psychological disorder. So all these along with this psychological disorders like post-traumatic stress disorder, anxiety and depression, there could be emotional dysregulation like denial, anger, fear, shame and confusions, and mood swings. Those are common in most people, or more people than the first one, the first group. The first group could be from 5 to 7% people, or at best 11% people. But most of the people actually experience emotional dysregulation and mood swings. Then few people actually experience suicidal feelings and ideation. Suicidal ideation could be the proper term. That means sometimes rape victims and war prisoners actually try to commit suicide. They actually uh, focus on their self-blame. They think that it was their uh, part, or it was their failure to escape the situation. ওই ঘটনার জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে, নিজেকে ব্লেম দেয়। ওকে, those things actually leads them to end their lives. They think that I couldn't save myself, I couldn't escape from the situation. আমি সিচুয়েশন থেকে এসকেপ করতে পারিনি, নিজেকে বাঁচাতে পারিনি, because I am also part of the event. আমি আসলে দায়ী, আমি ব্যর্থ। So it's better to
end my life. Some physical effects are obvious, like sleep disturbances. Sleep disturbances could be many kind. ঘুমোতে দেরি হওয়া, ঘুম ভেঙে যাওয়া, that means breaking the sleep, or cannot fall asleep, or the sleep can be increased, ঘুমটা বেড়ে যেতে পারে, or sleep apnea. All those types of sleep disturbances can be experienced. Insomnia is lack of sleep. Chronic pain, and the pain doesn't have any physical source also. It could be a kind of some phantom pain. That means psychological nature of pain. Fatigue, easily fatigued. Nausea, poor concentration, dizziness, gastrointestinal, etc. That means হজমে সমস্যা হওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি বমি ভাব হওয়া, ক্লান্তি, সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়া, like that. Increased risk of health issues like cardiovascular problems. In case of stress and trauma, the blood pressure is high, general respiration rate is high, and the person's physiology or whole body is at alarm. So what happens? The person could actually form any kind of cardiovascular problems like heart disease. হৃদরোগ হতে পারে উচ্চ রক্তচাপের কারণে, উচ্চ ইয়ের কারণে। Social effects are there commonly. Strained relationships, social withdrawal, becomes overprotective. সবচেয়ে কমন যেটা, মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয়. We actually withdraw from the situation. We actually not try to mix with people or be with people, because that creates extra anxiety to the person. And we dislike people, we dislike relationships, our relationships becomes strained. আমাদের সম্পর্কের মধ্যে চাপ পড়ে বা সম্পর্ক খারাপ হয়, আমরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নেই। Difficulty in trusting, more importantly the psychological part is trust. Actually we have to trust each other. We have to trust an unknown person. We have to trust a known and closed one. আমাদের আপনজনদেরকেও ট্রাস্ট করা দরকার, অপরিচিতদেরকেও ট্রাস্ট করা দরকার. Otherwise we cannot work in the workplace, or we cannot go outside. But all those things are happening. So the treatment could be different depending on the person and the situation and the level of the trauma. Some people who are more intelligent and educated, they can be gone through cognitive behavior therapy, where cognition and actually cognition or knowledge structure or thought process is challenged. And by challenging the thought process, the psychologists try to break the cycle between among cognition, emotion, and behavior. So faulty beliefs or faulty thoughts actually lead to faulty perception about life. Someone please mute your microphone. Samira Binte Jaman, please mute your microphone. Okay, thank you. So this is most common therapy technique used in our country and worldwide by the clinical psychologists. Another effective technique is eye movement desensitization and reprocessing, EMDR. Through this technique, actually psychologists try to focus and refocus the person's experiences, traumatic experiences, specific traumatic experiences. Well, sorry. Samira, please, Samira Binte Jaman, can you hear me? Can you listen to me? Or if someone is is in the administrator role in the in this presentation, please mute her. Okay, so this process actually EMDR works through eye movement, or the person is requested to concentrate on some moving object and move their eyeballs actually quickly, very quickly. তাদের চোখের মনিটা খুব দ্রুত ডানে বামে মুভ করে, and they at the time they were asked about the traumatic experience once, and then some other happy experiences. Okay,
দ্যাট মিনস দুটো জিনিস করেন সাইকোলজিস্ট, একটা কষ্টদায়ক এক্সপিরিয়েন্সটাকে অভিজ্ঞতাটাকে মনে করতে বলেন, আবার একটা সময় বা ভালো অভিজ্ঞতাকে মনে করতে বলেন। And that is the basic strategy and technique of EMDR. Somatic, in case of somatic therapies, some therapists use somatic or body-based techniques to help the mind and the body process trauma. That means somatic, the word somatic comes from soma. Soma means body. Using our body and body limbs, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করে এই থেরাপিটা দেওয়া হয় বা এই চিকিৎসাটা করা হয়। And through the process, the body and the mind is actually integrated. Okay, so medication could be required if there is anxiety, depression, and sleep disturbances. And please remember, psychologists will never offer you any medication or chemical drugs because we are not licensed to do that. Only the physicians, especially the psychiatrists, that means the physicians who are specialized in psychiatry or mental disorder, they can prescribe antidepressant drugs and sleep drugs, drugs for uh, uh, good or better sleep. And again, we have to remember that if we are dependent on these drugs, these chemical drugs, it would have side effects like, without that drug, I cannot sleep well, or one cannot sleep well, or without the drug, one will experience depression. If the drug is stopped or the chemical drug is stopped, the person is experiencing depression again. Or it might happen if you use the medical drug, that is chemical drug, for a long period of time, the doses could be increased. That means earlier you need a little dose to sleep or a little dose to get rid of depression. Now you need more and more dose of drugs due to use of for a long time. That's why you must remember all those things. Side effects. Okay. What can we do? We can take our self-care, which is very, very much vital. Self-care is not only important for emotional, physiological, and psychological trauma, but also self-care is indispensable for each and every person at any stage of life. জীবনে যে কোনো পর্যায়ে সেলফ কেয়ার দরকার, নিজের যত্ন নেওয়া, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অফ অল, এক্সারসাইজ। অ্যাকচুয়ালি এক্সারসাইজ eases our muscles. Exercise improves our body immunity. That means our physical power to fight diseases and germs. And every day 30 minutes exercise would be enough for some weeks or uh, uh, weeks after week. And for the people who are aged more than 40 years, they need 30 minutes of exercise every day. Actually, the children, young children, are so much um, full of strength and energy. They try to actually utilize their extra energy and by the activities. So they run, they do some activities which actually releases the physical energies. Nowadays, we find that there are schools which doesn't have any field or even proper place to move or do physical exercises. Even the digital gadgets like mobile phone, video games, or Free Fire, games like Free Fire and PUBG games are so much addicting, are so much addicted. Young people are so much addicted to these games. They are not doing any physical exercise, or physical exercise means anything that creates the sweat, or it could be yoga too. Another thing is mindfulness breathing or other mindfulness exercises that will be practiced by Saima today in the second half of the presentation or our this session. So she will
do hands-on activity on mindfulness, I think, through which mindfulness actually makes us grounded, makes us more focused, and relieve our traumatic event or experience or all the emotions related to traumatic event. So mindfulness is actually also embedded in every religion's uh, mm, uh, prayers. Okay, in Islam, we actually pray for 5 times compulsorily, and also there are option for intensive prayer at the dead of night, খুব মাঝরাতে বা খুব গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে, and those things actually helps you to practice mindfulness, as well as in case of Hinduism and Buddhism and also Christianity, you can find the prayer where you have to surrender to the God, surrender to the Creator uh, with your full attention, and you can achieve mindfulness. And there are also scientific mindfulness techniques in YouTube. You can find many mindfulness techniques in YouTube also. Connection with others, we have to do the just opposite thing of mental trauma. In case of psychological trauma or mental trauma, people actually uh, uh, try to avoid human interaction or withdraw within themselves. But we must keep in mind that we have to do the opposite. We have to mix with people. We have to do activities with people more and more, so that that thought of trauma, that negative emotion of the trauma cannot engulf us, cannot make impact on us. অর্থাৎ ওই যে দুশ্চিন্তাগুলো, কষ্টকর অভিজ্ঞতাগুলো যেন আমাদেরকে খেয়ে ফেলতে না পারে, গিলে ফেলতে না পারে। দ্যাটস ওয়াই we have to do some cheering, some kind of that doesn't mean social media browsing or Facebooking. Okay, that actually means that we have to physically meet people and talk to them and share our feelings. It could be our traumatic experience or could not be our traumatic experience or other experiences, but we should keep in touch with people. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের মানুষের সাথে ফিজিক্যালি মিশতে হবে। আজকালকার বাচ্চারা বাসায় বেড়াতে যায়, they are visiting their relatives and friends, but busy with their gadgets. তাদের নিজেদের মোবাইল ফোন, নিজেদের ট্যাবলেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি আমার ইয়েতে দেখেছি, টিচার্স লাউঞ্জে দেখেছি ইয়াং টিচাররা পাশাপাশি বসে চ্যাটিং করছে, ইভেন দে আর চ্যাটিং অ্যামাং দেমসেলভস, দুজনের মধ্যে চ্যাটিং করছে, হ্যাঁ, কিন্তু মুখে কথা বলছে না। ইন্টারেস্টিং, তাই না? ওকে, আ ব্যালেন্সড লাইফস্টাইল, প্রতিদিনের যে জীবনযাত্রা, we have to create a balance between sleep, relaxation, our leisure time, and our work. We have to be busy with our work during the work hours, and after the work we have to take rest, relaxation, as well as good food, healthy food, as well as exercise. All those things are related to each other and makes the life harmony. Acceptance as a treatment. Now come to the a major topic of today's presentation, that is how acceptance actually heal trauma. Acknowledging and embracing acceptance plays a vital role in treating trauma. By accepting, we distance ourselves from self-criticism and can free ourselves from feeling of blame or injustice. Engaging in acceptance can be particularly beneficial for individuals who have mental illness. Like if we can get free from our self-blame, if we can get get free from that thought that some injustice has happened to me and I'm also part of it, or not part of it, but why for me, why to me? Because generally we think that Samira binte Jaman, okay, sorry, no problem, Samira. Okay, so Samira binte Jaman wrote sorry, or
expressed apology for her accidental noise. Okay, so that happens always. It is not your fault. You are not to blame. Acha. So no self-blame here. We will think that it was the inevitable. ওকে, এটা হওয়ার ছিল। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় মনে করি কি যে আমার সাথে কেন, হোয়াই মি, হোয়াই উইথ মি, আই এম আ গুড গাই, I don't deserve it. I don't deserve such event. I don't deserve such mistrust. I don't deserve such loss. I don't deserve such accident. But if you think that things are happening to people randomly, or to all the people are experiencing through joyful events as well as some bad events or traumatic events. Okay, so it is not our fault. It is not us who actually are blamed to our consequences or all the uh, uh, living experiences. Then acceptance and commitment therapy is the treatment where acceptance committed therapy encourages individuals to accept their painful thoughts and emotions as a part of their experience without allowing these thoughts to dominate their actions. Like here, the action is not the consequence of the thought process. Okay, we will accept our painful thoughts and emotions, but we will never ever just let the painful thoughts and emotions affect our behavior or influence our behavior or actions. Then, for trauma survivors, this means acknowledging the pain and distress associated with their traumatic memories, but not letting these feelings dictate their behavior. That is most important. Acceptance and commitment therapy. We will be committed that, or we will make commitment that we will never let our thoughts control our behavior. Ratul said that, thank you, sir. I have great experience of your class third year. Great experience of learning from you. Okay, thank you, Ratul, for your comments. So for trauma survivors, it is important that we have pain and distress. আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমাদের ব্যথা আছে, আমাদের কষ্ট আছে, বাট উইল নেভার লেট দ্যাট পেইন অর ডিস্ট্রেস, ওই কষ্ট বা ওই ব্যথাকে আমরা আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে দেব না। আমরা সেটাকে মেনে নিব যে হ্যাঁ, কষ্টটাকে আমি এড়াতে পারবো না, আই ক্যানট অ্যাভয়েড দ্য পেইন আর ডিস্ট্রেস, বাট আই উইল নেভার interfere it to my life. That means the emphasis is on developing psychological flexibility and aligning actions with personal values, which can help people find a sense of meaning and move forward despite the pain. Pain আমার থাকবে, that pain will go, the pain will exist, but I will move forward. That means I will move forward as keeping aside the pain. পেইনটাকে পাশে রেখে আমি সামনে এগিয়ে যাব। Mindfulness approach actually works, helps people stay grounded in the present moment and observe their thoughts and feelings without judgment. That means grounding 5, 4, 3, 2, 1 will be practiced by Saima. আজকের সেশনে Saima practice করাবে. It will be a hands-on activity, and you will practice mindfulness, and through mindfulness practice you can be grounded. You can be focused in your thought, and that thought is without any judgment, non-judgmental thought. That means you will not give any positive or negative impact and feeling or positive or negative attributes to your thought. So for those who have experienced trauma, mindfulness can reduce the distress associated with flashbacks, intrusive thoughts, and body memories by helping them observe these experiences without being overwhelmed by them. That means the flashback, ওই দৃশ্যটা চলে আসে চোখের সামনে যখন রানা প্লাজা ধসে পড়ছিল, ওই দৃশ্যটা চলে আসে যখন ওই যে পুলিশ গুলি করছিল, হ্যাঁ, ছাত্ররা মারা যাচ্ছিল, সাধারণ জনতা মারা যাচ্ছিল বা লুটিয়ে পড়ছিল, অথবা লাশগুলোকে একসাথে করে আগুন জ্বালাচ্ছিল। So intrusive thoughts like some kind of thought we don't want to
want them to come to our mind, but they comes. Raka wrote that I try very hard to accept, but the thing is, accept করে নেবার পরও it keeps on bothering me. It doesn't impact my behavior, but it pains me. That is regular. That is সেটাই নর্মাল। তোমার কাছে পেইনটা বারবার ফেরত আসবে। You will re-experience and re-experience and the pain, and at some point you can accept that pain as a regular event. It will not bother you even. Now you are at a stage যেখানে তোমাকে পেইনটা বদার করছে, কিন্তু তোমাকে ক্ষতি করতে পারছে না, বিহেভিয়ারটাকে ক্ষতি করতে পারছে না। এটা একটা পজিটিভ জিনিস, সেই অংশটা তুমি পার হয়ে আসতে পেরেছো। নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইট ফর দ্য পেইন টু বি অ্যাকসেপ্টেড, মানে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার লেভেলে নিয়ে আসা, ইন দ্য লেভেল হোয়ার দ্য পেইন উইল নট ইভেন বদার ইউ। একটা পর্যায়ে বদারেশনও থাকবে না। ইউ ক্যান টেক প্রফেশনাল হেল্প ফ্রম সাইকোলজিস্টস ইফ ইউ নিড টু। যদি মনে করো তাহলে তুমি অবশ্যই প্রফেশনাল বা পেশাজীবী মনোবিজ্ঞানীর কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারো এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য, অর্থাৎ হাউ টু ওভারকাম your present situation. This approach teaches survivors to acknowledge their trauma without needing to push it away or change it. That means সার্ভাইভারকে অবশ্যই ট্রমা থেকে আলাদা করে বের করে নিয়ে আসার জন্য একটা সুযোগ দেয় এই মাইন্ডফুল বেসড অ্যাপ্রোচটা আর কি। Self-compassion means loving for myself. A crucial part of accepting trauma involves cultivating self-compassion. It involves recognizing that suffering is a universal human experience and treating oneself with kindness during the moments of distress. যখন আমার কষ্ট হয়, যখন আমার ব্যথা লাগে, I feel pain, then I can love more myself. আমার নিজের প্রতি আরো বেশি ভালোবাসা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। I must increase the love for myself, বা the compassion for myself. Self compassion can be, আমি যদি আমাকে ভালো না বাসি তাহলে কে আমাকে ভালোবাসবে? Who will love me if I am not able to love myself? Self compassion can be a powerful tool for trauma survivors, as it encourages them to accept their emotions and experiences as valid rather than feeling ashamed or blaming themselves for their trauma. তাদের ট্রমার জন্য তাদেরকে দোষী না মনে করে তাদেরকে তাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে, তাদের ইমোশনগুলোকে ভ্যালিড বা লেজিটিমেট মনে হয়, মানে হচ্ছে সাধারণ, স্বাভাবিক, বা এটাই হওয়ার কথা, এরকম মনে মনে করা সম্ভব হয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ সেলফ ব্লেমিংটাকে কমিয়ে আনতে আনতে সাহায্য করে সেলফ কম্প্যাশন, নিজের প্রতি ভালোবাসা, নিজেকে ভালোবাসা। নিজেকে কে না ভালোবাসে? Acceptance based therapists are not about ignoring or minimizing the trauma, but about changing the relationship with the trauma related thoughts and emotions. তার মানে you are not changing, that means you are not changing or you are not ignoring or minimizing your trauma. আমি আমার ট্রমাটাকে এড়িয়ে যেতে পারবো না, কমিয়ে ফেলতে পারবো না, বাট what can I do? I can change the relationship between the trauma related thoughts and emotions. ওই কষ্টদায়ক ঘটনাটার সাথে সম্পর্কিত যে চিন্তা এবং আবেগ, সেগুলোকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো, সেগুলোর সাথে যে সম্পর্ক সেটাকে আমি পরিবর্তন করতে পারবো। You can change the relationship between the trauma related thoughts and emotions, and that is the self compassion and acceptance theory. The shift can allow trauma survivors to live fuller, more values driven lives despite their past experiences. এখানে চ্যাট বক্স আপনারা দেখবেন একটা ভাইয়া খুব সুন্দর করে লিখেছেন, আমি ওই লেখাটা আবার বলি। Death is very normal to me now. Every day seems like a bonus day. It's good, I guess. I can experience life now the fullest. খুব সুন্দর লিখেছেন শাবিব ভাই। উনি হচ্ছেন ক্যান্সার ভুগছেন এখন। মৃত্যু তার জন্য প্রতিদিনের ব্যাপার, খুব নর্মাল ব্যাপার। হ্যাঁ, প্রতিদিন তার কাছে বোনাস ডে মনে হয়। প্রতিদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে মনে করেন একটা দিন বোনাস পেয়েছেন। দ্যাট ইজ সেলফ কম্প্যাশন, দ্যাট ইজ লিভিং দ্য লাইফ ইন ফুলেস্ট উইথ ট্রমা। ট্রমাকে নিয়ে জীবনটাকে নতুন করে বাঁচা। একজন 32 বয়স্ক মেয়ে, তার ট্রমা হিস্ট্রি হচ্ছে যে সে একটা বড় কার অ্যাক্সিডেন্ট, গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়।
So she is now in a cognitive behavior therapy where she thinks focuses on helping her accept the traumatic memories rather than trying to suppress or avoid them. That means we cannot avoid our experiences, we cannot avoid our reality. So we have to take it. Like through mindful exercise, she practiced mindfulness to observe her thoughts and feelings without judgment. This helped her create distance from her traumatic memories. Acceptance techniques, she learned to acknowledge her feelings and of fear and anxiety, understanding that these emotions are valid responses for her trauma. So the outcome was, over several months, she reported a significant decrease in the intensity of her flashback and anxiety. She developed coping strategies to manage distressing emotions, leading to improve overall functioning in her daily life. She described a sense of empowerment, staying, accepting what happened doesn't mean I have to relive it. It means I can move forward. আমার জীবনে যেটা ঘটে গেছে, মনোবিজ্ঞানী হিসেবে আমি সেটা পরিবর্তন করতে পারবো না। এই জুলাই আগস্টে যে ছেলেটা বা মেয়েটা চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে, হাত হারিয়েছে, পা হারিয়েছে, they have become paralyzed, they have become blind. I cannot give them the sight. আমি তাকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারবো না। I cannot give back them their limbs. আমি তার হাত পা ফিরিয়ে দিতে পারবো না, but I can make him, or I can take him to the forward in life. Because people are also living with all those traumatic experiences and topics. Another situation is where a 45-year-old male person was in abusive household from his childhood, experiencing emotional and physical abuse. তাকে মানসিক এবং শারীরিক টর্চার করা হয়েছে. He struggled with feelings of shame and worthlessness, leading to difficulties in forming relationship. পরবর্তীতে সে বড় হওয়ার পরে রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারছে না. থেরাপিউটিক টেকনিক কি নেওয়া হয়েছে? He has participated in group therapy focused on trauma recovery and incorporating principles of mindfulness and acceptance. The therapist emphasized the importance of acknowledging past experiences without letting them define his present self. সে এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে সেটাকে এড়িয়ে তাকে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সকে রিয়েলাইজ করতে চেষ্টা করেছে থেরাপিস্ট. প্রসেস হচ্ছে যে জার্নালিং, তাকে প্রতিদিন that person was asked to write his childhood experiences and gradually accepting the reality of his past without self blame. ওতে ওর কোনো দোষ ছিল না, ওর কোনো ছিল না ওর পরিস্থিতির জন্য, সেটা সে প্রতিদিন জার্নালে লিখেছে, প্রতিদিন ডায়েরিতে লিখেছে, keeping diary for every day, and sharing in group, the supportive environment of the group. He learned to express his feelings and realizes he was not alone in his experiences. গ্রুপে যখন শেয়ার করেছে তখন সে দেখেছে যে সে একা নয়, he is not alone. There are other people experiencing the same. So the outcome was that he began to cultivate self-compassion, reducing feelings of shame associated with his past. তার মানে তার লজ্জা কমে গেছে এবং ফিলিংসটা যে ছিল যে সে অ্যাবিউজড হয়েছে সেটা আস্তে আস্তে তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে. He developed healthier relationships as he learned to communicate his needs and boundaries. That means his needs and boundaries are more separate and very, very much conspicuous now. অনেক বেশি স্পষ্ট. And the relationships are becoming more healthier. That means তার যে সম্পর্কগুলো আছে এখনকার দিনে, মানে 45 বছর বয়সে, at the age of 45 years, his relationships are more healthier. So he stated, accepting my past has freed me to build the life I want. I am no longer held back by what happened to me. আমার জীবনে যা ঘটেছে সেটা নিয়ে আমি আর পড়ে নেই, আমি সামনের দিকে এগিয়েছি. So there is a new message. নিয়ামুল কাদের, self compassion is so powerful. I never realized until now. I'm trying it now on one past event that I regret, and I find it very powerful. Thank you. I have a question though. Imagine a criminal who is suddenly guilty of one of his or her past crimes, like murder. Should he or she show self-compassion? Yes, of course. In our religion, it is said that, or it is a real event, that a person killed
100 people, একটা মানুষ 100 জনকে হত্যা করেছিল, and then he came to the priest or the Nabi Rasul, confessed his crime, and he said that please go to the place and start your life from beginning. That person was killed or died in the path. That means he couldn't actually reach the point. But it was said that in the scripture, the person was forgiven by the God. That means the very moment the sinner or the criminal confessed his crime or misdeed and changed himself from bad doer to a good doer, or from the ill deed to good deed, the person may be forgiven by the creator. If the creator can forgive the person, why not the person can forgive himself? Why not the person have the compassion for himself? I think I tried to give some idea. Both case studies illustrate how acceptance can be a powerful component in trauma recovery. By acknowledging their experiences and emotions, individuals like S and J were able to move towards healing and reclaim control over their lives. So this is the conclusion of today's uh, presentation. The next session we will continue on cognitive diffusion technique. But before that, we will continue for another hour by hands-on activity by Saima on the same topic, acceptance and trauma. Do you have any question? Thank you. What if the person keeps showing self-compassion for his crimes, sort of justifying it, but keeps on doing more crimes? Okay. That is the point. Forgiveness doesn't work, if I repeat, in our religion, okay? Because I have experienced many political oppressors doing self-compassion. It was a lovely session, sir. Thank you. Okay, so your question is very valid, Mr. Niamul Kader. If a person is psychologically ill or a criminal, he or she needs treatment. So he or she couldn't be the example or couldn't be followed as example. So someone who is, you said that political oppressors. Actually, I don't know. What should I say this? I think previous prime minister is a psychopath. She has some definite symptoms of psychological disorders like borderline personality disorder and some kind of extreme habits. Okay, that's my personal opinion also. But to a person, one thing I must say, according to transactional analysis is a counseling technique given by Eric Burney, a Canadian American who practice the method transaction analysis. According to transaction analysis, a person may lose his functionality but never loses his humanity. Okay, that's why we can recover, we can heal, or we can treat a mentally disorder, a person suffering from mental disorder or psychological disorder or behavior disorder, because the person never loses humanity, so he can be cured, he can be reverted. একটা মানুষকে আমি চিকিৎসা করতে পারি, তার কারণ তার মধ্যে মানবতা হারিয়ে যায় না। সে হয়তো তার ফাংশনালিটি বা তার কার্যকারিতা হারায়। সে একটা চাকরি করতো, সেই চাকরিটা করতে পারছে না। সে একটা পড়াশোনা করতো, সেই পড়াশোনাটা করতে পারছে না। সে সমাজে ক্ষতি করতো, সেই সমাজের ক্ষতিটা সে করবে না, if he has really humanity in himself or herself. So always believe in your humanity inside you, inside the people around you. So bhalo thaki, bhalo rakhi. Keep well and be well. Okay. So
that's all about from me. Thank you, sir. Wrote Asma. I have great experience of your session and great experience of learning new intervention from you. Maria Ferdowsi said, yes, she was a psychopath having several symptoms, including malignant narcissism also. Yes, that is also. And her son also. সেশনটা অনেক ভালো ছিল স্যার, ধন্যবাদ স্যার। Absolutely she is, and maybe psycho is the only person in this world who have ruined thousands of life all alone. Okay, thank you, sir. Written by Tanjina Akther. Thank you also for having patience Assalamualaikum, and sir. giving my boring giving heed to I my have a boring question. lectures. I think I will go Hello. to sleep if I listen to my lecture also in Sir, I the have a recording. If I question. listen to so Jannatul Akhi, thank you, sir. The way you are reading and answering all the participants' comments is truly praiseworthy. Raka said, thank you, sir. So please, Saima, continue. Sorry, I have taken your না ইটস ফাইন। আমি 40 আমি minutes. জাস্ট হচ্ছে হাত তুলেছিলাম কিসের জন্য, মানে যে কোয়েশ্চেনটা আসছে খুবই কয়টা লেয়ার আছে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা, তো আমি ভাবছিলাম যে আমি ওইটার অ্যান্সার করবো কিনা। সো একটা জিনিস হচ্ছে যে যিনি জিজ্ঞেস আচ্ছা আচ্ছা করেছেন, যিনি বলছিলেন যে তার সেলফ কম্প্যাশন আছে নিজের ব্যাপারে, বাট এট দ্য সেম টাইম আবার সে হচ্ছে বারবার ওই কাজটা করেও যাচ্ছে, মানে সে তার রিগ্রেট নাই আচ্ছা ওই আচ্ছা জায়গাটা নিয়ে। তো যে হ্যাঁ 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 কোয়েশ্চেন আসছে এই কোয়েশ্চেন প্রথমত হচ্ছে উম এখানে আমরা যখন কোনো একটা উল্টাপাল্টা কাজ করি, কোনো একটা ক্রাইম করি, প্রত্যেকটা ক্রাইমের পিছনে আমাদের একটা পারমিসিভ থট থাকে বা ফ্যাসিলিটেটিভ বিলিফ থাকে, যেই থটটা দিয়ে আমরা নিজেদেরকে অ্যালাউ করি টু ডু দ্যাট রং অ্যাক্ট। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আমি নেশা করবো কেন, নেশা করলে হচ্ছে আমার মাথাটা ভালো থাকে, আমি ভালো পারফর্ম করি, সো দ্যাটস ওয়াই আমি নেশা করি। বা ধরেন আমি মেয়েদেরকে মলেস্ট করি, কেন করি, আমি নিজেকে আসলে কন্ট্রোল করতে পারি না, এটা আসলে তো ছেলেদের বা একটা মেয়ে হওয়া হিসেবে, একটা মানুষ হওয়া হিসেবে এটা আমার একটা নর্মাল জৈবিক চাহিদা, সো এই জন্য আমি কন্ট্রোল করতে পারি না। সো কি হচ্ছে যে আমি এই ধরনের কথা বলে নিজেকে বেসিক্যালি অ্যালাউ করছি ওই অ্যাক্ট করার জন্য। এখন যখন আমি সেলফ কম্প্যাশনের কথা বলছি, এখানে আরেকটা লেয়ার যেটা কাজ করতেছে, যদি আপনার রিয়েলি গিল্ট ফিলিং হয়, গিল্ট ফিলিং কিন্তু দরকার। আমাদের প্রত্যেকটা ইমোশন খুবই পাওয়ারফুল ইমোশন, এবং এই রাইট ইমোশনটা একটা মেসেজ দেয়। এবং আপনার মধ্যে, ব্যক্তির মধ্যে যদি গিল্ট ফিলিং না থাকে, সে আসলে নিজেকে কোনো একটা কাজ থেকে প্রিভেন্ট করবে না, সে কনস্ট্যান্টলি ওই কাজটা করে যাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ নিড টু চেক যে সে যে বলতেছে যে আমি নিজেকে মাফ করে দিলাম, সে কি আদৌ তার মধ্যে গিল্ট ফিলিং ছিল কিনা, নাকি সে জাস্ট হচ্ছে সেশনে আসছে রাইট সেলফ ভ্যালিডেশন, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে কেউ একজন বলুক যে ঠিক আছে এটা একটা কন্টেক্সচুয়াল অ্যাক্ট ছিল এন্ড ইটস কমপ্লিটলি ফাইন, সো এটা যদি বলে আমি রাইট আবার আমার অ্যাক্টটা করে যাব। সো যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিকে তার অ্যাক্টের কনসিকুয়েন্স, সেটার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয়, ওইটার গিল্ট ফিলিং এর রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয়। সো যখন আমরা একটা মানুষকে ওই জায়গাটা যে ওকে আপনার করছেন and this is really an offensive word, এবং এটার কারণে যে আপনার খারাপ লাগছে, that is also right, আপনি খারাপ লাগা থেকে আপনি নেক্সট টাইম এই অ্যাক্ট করবেন না। সো ওই জায়গাটা তখন তাকে কিন্তু ওই সেলফ ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা থেকে কাজ করে। সো সেলফ কম্প্যাশন মানে এটা না যে কারোর মধ্যে গিল্ট ফিলিংটা থাকবে না। সেলফ কম্প্যাশনের যে জায়গাটা হচ্ছে আমার মধ্যে একটা এক্সিস্টিং বিহেভিয়ার আছে যেটা উচিত না এবং যেটার জন্য আমি লজ্জিত, এবং এটা মানে কন্টিনিউ করাটা একটা বাজে ব্যাপার, মানে বাজেকে বাজে হিসেবে দেখতে হয়। আদারওয়াইজ আমরা হচ্ছে ওইটাকে অন্য ন্যারেটিভ তৈরি করে নিজেদেরকে আর কি করে ফেলি, নর্মালাইজ করে ফেলি, এবং আনহেলদি বিহেভিয়ার আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি। সো এটাই আর কি, যে আমার মনে হচ্ছে যে এখানে আসলে কয়েকটা লেয়ার আছে প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার। সো আশা করি আমি হয়তো বা কিছুটা অ্যাড্রেস করতে পেরেছি। নাইস, ভেরি নাইস। হ্যাঁ, ভেরি লজিক্যাল অ্যান্ড খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে সাইমা। আসলে এটার মানে এই না যে আহ ইয়ে হয়ে যাওয়া, মানে নিজের ইমোশন বা নিজের ওই যে ব্লেমটা পুরোপুরি ওভারকাম করে ফেলা, যে আমি একটা খারাপ কাজ করছি কিন্তু আমার মধ্যে কোনো বোধ হচ্ছে না। হ্যাঁ, বরং সেলফ অ্যাওয়ারনেস, সেলফ কম্প্যাশন অলসো ইনভলভ সেলফ অ্যাওয়ারনেস। আমার মধ্যে সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা প্রয়োজন। থ্যাংক ইউ সাইমা, প্লিজ কন্টিনিউ। Thank you very much, sir. Thank you very much for your insightful speech.
You have covered a lot of things. So now I would like to welcome Mr. Niamul Kader, PhD, the CEO of Peacify, to say something about this session. So Mr. Niamul Kader. After that, Ms. Saima Akther will continue this session. Assalamu alaikum. I wanted to say some things Walaikum before the start of the presentation, but I was completing my dinner. I'm in Singapore. It's 2 hours later, but I had to I had to say a few words. Thank you, Syed sir. I learned so much, and also it is. I'm really grateful that you took this time to help all of us and to give this session even while you were just recovering from your sickness. May Allah give you barakah in this life and the hereafter. Thank you. And and also thank you, Madam Saima, for coming. I'll give you I'll give you another thanks afterwards. I was worried that Syed sir is gonna go for his dinner or something, so I just had to say a few words. Thank you so much again. Thank you so much, ma'am. So I would like to welcome. Yeah, Maruf. Ji. There is a question asked by Nujhat Jan Naurin. Okay, I would like to request Saima if she answered the question. That means she is sharing her experiences with her mother, and she's asking what type of trauma or what stage of trauma she is in, and how can it be cured. Yes, thank you. In the chat box. Thank you, sir. So I would like to welcome Ms. Saima Akther, National Consultant, Better Work Bangladesh, International Labour Organization. She did her graduation in the Department of Psychology, University of Dhaka, and also did her post-graduation from the Department of Clinical Psychology, University of Dhaka. And I think she also did her MPhil in clinical psychology, and after that, she is working for an international organization. So please, I would like to welcome Ms. Saima Akther to continue this session, and also answer the question regarding trauma. Okay, great. Thank you. আচ্ছা, নরিন, আপনি উনি ওনাকে যে ভার্বাল অ্যাবিউজ করছে সেটা আপনার মা টলারেট করতে পারছেন না, এবং ওকে, আচ্ছা, প্রথমত what is trauma and what is high anxiety, we need to differentiate that. একটা ট্রমা যখন কোনো একটা ঘটনা ঘটে, because of that trauma you are experiencing hyper vigilance that thing can happen another time with you. You have developed some sort of avoidant behavior where you do not want to face that person, or you do not want to visit that situation again, and you might experience nightmare and flashback, this sort of symptoms. If that is not happening, then it is not trauma. It can be anxiety issues where a person might have a pattern of thinking about thinking, what we have said articulated as generalized anxiety based disorder. মানে generalized anxiety based disorder যেটা হয় সেটা এটা আমি বলবো না আপনার মায়ের ডিসঅর্ডার আছে, বাট এটা ডিসঅর্ডার যেটা হয় ব্যক্তির যে চিন্তাটা থাকে, চিন্তা নিয়ে চিন্তা শুরু হয় যে আমি এটা চিন্তা করছি, মানে এরপরে XYZ, কিন্তু ওই চিন্তাটার সাথে হয়তোবা আজকে এই মুহূর্তের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি অনেক দূর ভেবে ফেলছি। সো ওই জায়গাটা আগে একটু ক্লাসিফিকেশনটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার, এটা কি ট্রমা নাকি এটা হাই অ্যাংজাইটি। যদি ওইটা হাই অ্যাংজাইটি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একদম আমরা আজকে একটা শিখবো, টুলস শিখবো, মাইন্ডফুলনেস, প্রেজেন্ট ফোকাস হওয়ার, অ্যাকসেপ্টেন্স ডেভেলপ করার, সেটা আপনি আপনার মাকে করতে পারেন। আর অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে একটু ব্রিদিং, ওনার যদি একটু হাই অ্যাংজাইটির ব্যাপার থাকে, ব্রিদিংটাকে জাস্ট একদম মেডিসিনের মতো নিতে বলবেন, সাজেস্ট করবেন যে
মানে মনের টাইম টেবিলের দরকার নেই। যদি হাই অ্যাংজাইটি থাকে, ব্রিদিংটা ওনাকে একটু, ওনার নার্ভটাকে একটু নর্মাল রাখতে হেল্প করবে, দ্যাট উইল হেল্প হার মাচ। হ্যাঁ, সো আমি আপাতত হচ্ছে আপনি যতটুকু বলেছেন তাতে আমি আসলে এতটুকুই। আর প্রোগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন একটা আছে, আপনারা একটু গুগল করে দেখতে পারেন, ওইটা ওনাকে হেল্প করতে পারে যদি অ্যাংজাইটির কারণে ওনার ফিজিওলজিক্যাল সিমটমস অ্যাক্টিভেটেড হওয়া শুরু করে। আই হোপ ফাইন। ওকে, সো here we have going through a lot of trauma information and we are processing so many things. So আমার আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশ্ন না, আপনারা একটু যেটা করবেন, আমি যেহেতু আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, একটু যেটা করবেন, একটু হাত পা নাড়া দেন, একদম পা একদম, যদি বিছানায় শুয়ে থাকেন একদম বিছানায় একদম একটা ঝাড়া দেন, হাত একটা ঝাড়া দেন, মাথা একটা ঝাড়া দেন, জাস্ট মানে শেক ইউর বডি। ছোট বাচ্চারা যা করে। একদম, হ্যাঁ, একদম শেক ইউর বডি, একদম। থ্যাংক ইউ মারুফ, একদম মাথাটা তো ঝাড়া দেন, পাটা একদম ইয়া করে ফেলেন। সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এবার টেক এ ডিপ ব্রিথ, ধরে রাখি, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে বলি নাও। এখন কত তারিখ? এটা আজকে 12 তারিখ, 12ই অক্টোবর 2024-এ আছি আমরা। কারো যদি ট্রমা রিকালেকশন হয়, যে আবার আগের কথা মনে পড়ে গেছে, খারাপ লাগছে, জাস্ট একটু নিজেদেরকে একটু ব্রিদিং নেই এবং আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে বলি যে হ্যাঁ, আমি এখন অক্টোবরের 12তে আছি এবং এটা 2024। নাও উই আর অ্যাডাল্ট, রাইট? এখন আমাদের লাইফ আমাদের আর অনেক বেশি আমাদের কন্ট্রোলে। সো জাস্ট একটু একটু সেটেল করে নিয়ে দেবে, ঠিক আছে? যে আমরা এখন এখানে আছি, যেখানে আছি সেফ আছি, ঠিক আছে? ওকে, সো কি শিখলেন ট্রমা সম্পর্কে বলেন। শুনি, বলে ফেলেন, আমার কাছে আধা ঘন্টা আছে, আমার কাছ থেকে যা নিতে পারবেন তাই। কেউ শেয়ার করেন, হ্যাঁ, আনমিউট করে কেউ শেয়ার করেন। আহ, আমার কাছে মানে আমার নিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে ট্রমা মানে অনেকভাবেই হতে পারে এবং ইট ক্যান বি প্রিটি কমন আসলে, অ্যান্ড that's my fundamental finding আসলে। Yeah, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা ট্রমা নিয়ে একটু বুঝলাম যে এটা একটা মানে যেটা হয় যে এটা অ্যাকিউট হতে পারে, এটা ইয়া হতে পারে। ওকে, সো এই ট্রমা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের কিছু বিলিফ আছে। আপনারা একটু যেটা করতে পারেন, আপনারা আপনাদের বিলিফ গুলোকে একটু আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে ট্রমা নিয়ে যখন আপনারা আপনাদের ঘটনাটা ভাবেন তখন আপনাদের মধ্যে কোন ধরনের চিন্তা আসে। আমি আপনাদেরকে 2 মিনিট দিব, আপনারা হচ্ছে ওইটাকে কোথাও একটু লিখে টিখে রাখেন, জাস্ট এখন আপাতত লিখে রেখে দেন যে ট্রমা নিয়ে কি ধরনের চিন্তা আসে, ঠিক আছে? জাস্ট আমি 2 মিনিট দিব, বা কোনো একটা জায়গায় টেক্সট করে রেখে দেন, বা জাস্ট লিখে রাখেন, কারণ এটা আমাদের পরে লাগবে। ওকে, সো আমি এবার একটু আপনাদের কাছ থেকে গল্প শুনি। গল্প হচ্ছে ধরেন আজকে আপনি আমি যা হলাম, যে মানুষটা হয়েছি, আজকের এই মানুষটা কিভাবে মানে আমাদের তো প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভ্যালু সিস্টেম থাকে, রাইট? সো আপনার কি ভ্যালু সিস্টেম এই পর্যন্ত তৈরি হয়েছে যেটা আপনার আর্লি এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার একটা উদাহরণ দেই, ধরেন আমি আমার আর্লি ইয়া থেকে আমি যখন দেখতাম আমার মা, ওকে ঠিক আছে, সো একজন টেক্সট করেছেন, আমি একটু পরে ই করবো, রেসপন্স করবো। সো ধরেন আমার একটা আর্লি ভ্যালু সিস্টেম ছিল যে আমি আমার মাকে একটা জিনিস দেখতাম, যে আমাদের একটা হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ফ্যামিলির সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। সো ওইখানে আমার মাকে দেখতাম খুবই আদর করতো, মানে তারা আমাদের বাসায় আসতো, মানে আম্মুর কাছে খুবই আদর করতো, মানে খুবই প্যাম্পার্ড হতো। অ্যাট দ্য সেম টাইম তার মধ্যে আমি এটাও দেখতাম যে আমি ভালোবাসছি, আদর করছি, তাদের টেক কেয়ার করছি, কিন্তু আবার রিলিজিয়াস এর প্র্যাকটিসটা সে আবার হচ্ছে একটু মানে এটা আমার পার্ট, এটা ওর পার্ট, এটার মধ্যে আবার মিক্স আপের ব্যাপার ছিল না। তো ওই জিনিসটা আমার মানুষের ব্যাপারে একটা, আমার অ্যাজ এ পার্সন, আজকের সাইমা আমি যে হয়েছি, তার একটা ভ্যালু সিস্টেম তৈরি হয়েছে, যে এখানে আমি দেখতে পাই যে আমি যখন ভাবছি বা আমি যখন মানুষের বৈচিত্র্য দেখছি, আমার কাছে এটা অনেক বেশি নর্মাল, যে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে বৈচিত্র্য থাকতেই পারে, কিন্তু যার যার নিজস্ব প্র্যাকটিস থাকতেও পারে, বাট সম্পর্ক দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। সম্পর্ক হচ্ছে শ্রদ্ধার হবে এবং সম্পর্ক হচ্ছে এমপ্যাথির হবে।
সম্পর্ক কেয়ারের হবে। সো এই জিনিসটা আমি আমার ফ্যামিলি থেকে, ভ্যালু সিস্টেম থেকে আজকে আমার মধ্যে এটা তৈরি হয়েছে। সো আমি আপনাদের কাছ থেকে এরকম দু একটা একদম শর্ট ব্রিফ স্টোরি শুনতে চাইবো, যেখান থেকে আজকের আপনি ধরেন আজকের সুপ্তি হয়েছেন, আজকের নেসার হয়েছেন, আজকের আফসানা হয়েছেন, এই একটা ভ্যালু যেটা আপনি স্টিল ক্যারি করছেন, এরকম কোন একটা গল্প শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে, খুবই শর্টলি। ওকে, গ্রেট। হ্যাঁ, শাবিব। হ্যালো আপা, হ্যালো। আমি আপা বলেই ডাকছি আর কি। ওকে, সো ইউর মাই ইউনিভার্সিটি সিনিয়র বেসিক্যালি। আমি জাপানিজ স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো বেসিক্যালি একটা জার্নির কথা যদি বলি, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি। 2019 টু 2022 টাইমটা অনেক বাজে ছিল ওভারঅল আমার জন্য, বিকজ অফ মাই ক্যান্সার জার্নিস এন্ড এটসেট্রা। 2020-এ আই ওয়াজ আ রেগুলার কলার বাংলাদেশের একটা সুইসাইড প্রিভেনশন হেল্পলাইন, আমি নাম মেনশন করছি না ডেফিনেটলি। অ্যান্ড 6 মান্থস আমি এতটা ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম এট দ্য টাইম যে আমি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে, লাইক আমি এমন অ্যান্টি ডিপ্রেশন চলতেছে, এপাশে ওষুধ টষুধ অনেক কিছু, সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিস্ট বোথ অ্যান্ড এভরিথিং, দিনে 17-18 ঘন্টা ঘুমাচ্ছি, এত বাজে একটা অবস্থা। এন্ড যে 4-5-6 ঘন্টা জেগে থাকতেছি সেই সময়টাও অ্যাজ লাইক যে ঢুলতেছি আর কি, ফর দ্য মেডিসিনস এন্ড এটসেট্রা, মানে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সেই সময়টা দেখা যেত যে আমি রাতে সেই প্ল্যাটফর্মে কল দিতাম। সো অ্যাট দ্য টাইম আই রিয়েলাইজড অ্যাকচুয়ালি 2020 তারপর কল দেওয়া হয় না, এই যে কতটা দরকার যে মেন্টাল হেলথ এই সাপোর্টটা। ইনফ্যাক্ট আপনি আপনার চারপাশে যদি দেখেন যে প্রতিটা কম্পোনেন্টে আসলে এটা নেসেসিটি রয়েছে। আমি যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা বলি, আমি যদি একজন স্টুডেন্টের কি বলে ওটাকে, এই যে ঢাকার বাইরে থেকে একটা স্টুডেন্ট ঢাকা এসে পড়াশোনা করতেছে, এটার ক্ষেত্রে বলি, যে কোনো জায়গায় আসলে এটা কম্পোনেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওই যে একটা এমপ্যাথির জায়গাটা, একটা অ্যাক্টিভ লিসেনিং এর নেসেসিটির জায়গাটা আমাদের সময় নাই কারো কারোর কথা শোনার জন্য। তো সেই যে একটা জিনিস আমার মাঝে রিয়েলাইজেশন আসছিল, নাও আমি পাস্ট 2 ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি সেই সুইসাইড প্রিভেনশন হেল্পলাইনিং কাজ করছি। অ্যান্ড দেন আই বিকেম ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েট, সো আই কমপ্লিটেড হোল জার্নি দেয়ার। এখন মানে সো এটাই শেয়ার করার ছিল অ্যাকচুয়ালি, যে দিস ইজ দ্য জার্নি অ্যান্ড দ্য ভ্যালু সিস্টেম প্যাথি, এটা সবার দরকার। থ্যাংক ইউ। Great. Thank you. So আপনার ভ্যালু সিস্টেমটা হচ্ছে এমপ্যাথি ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ। ওকে, দেওয়ান নওশিন, হ্যাঁ বলেন। Yes, আসসালামু আলাইকুম। আমার কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ, শুনছি। থ্যাংক ইউ। আমার যেটা ভ্যালু শুনতে আমি পাচ্ছি। ক্যারি করছি, থ্যাংক ইউ, সেটা হচ্ছে যে নিজের একটা বর্ডার ক্রিয়েট করা পার্সোনাল লাইফে। মানে আমরা আমাদের সবসময় আশেপাশে থেকে এমন হয় যে তুমি এরকম ভালো আচরণ করবে, সবাইকে সহযোগিতা করবে, ফ্রেন্ড হোক কিংবা রিলেটিভদের মধ্যে হোক, যে যেমনই আচরণ করুক তোমার কাছ থেকে যেন ভালো জিনিসটা আসে। তো সেক্ষেত্রে একটা মাইন্ডসেট তৈরি হয় কি যে তোমাকে সবসময় ভালো থাকতে হবে, আমাকে সবসময় মানে ভালো দেখাতে হবে, আমার উপর কোনো ধরনের কথা উঠতে পারবে না বাজে। তো কিন্তু কেউ এটা শিখায় না যে সবকিছুর মধ্যেও নিজের যে একটা বর্ডার আছে ওই জিনিসটা তোমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। সেটা যতই ভালো কিছু হোক, যতই খারাপ কিছু হোক, নিজের জন্য স্ট্যান্ড করতে হবে। সেটা পজিটিভ ভাবে হোক, বাট তোমাকে স্ট্যান্ড করতে হবে। ওই জিনিসটা আমার মনে হয় আমি স্কুল লাইফ থেকে শিখেছি। ফ্রেন্ড মানে ফ্রেন্ডদের মধ্যে একটা বর্ডার ক্রিয়েট করা আমি শিখেছি, রিলেটিভস দের মধ্যে একটা বর্ডার ক্রিয়েট করা শিখেছি। আমাকে আদব দিয়ে আমি সবকিছু হ্যান্ডেল করব, কিন্তু আমি আমার নিজের পার্সোনাল স্পেসটা ওভাবে কাউকে দিব না, কিংবা ওই জিনিসটা কাউকে আমি হ্যান্ডেল করতে দিব না। আমি সেটা সাবধানতা অবলম্বন করে আমার নিজের পার্সোনাল স্পেসটা আমি ক্যারি করবো। ফ্রেন্ড জোন থেকে এরকম হয়েছে যে আমি ব্যাক স্টেপ হয়েছি অনেক বেশি ওপেন হওয়ার জন্য, কিংবা দেখা গেছে যে নিজের ইনসিকিউরিটি শেয়ার করার জন্য। সো তো ওখান থেকে যে আমি শিক্ষাটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে
আমি একটা নির্দিষ্ট লিমিট অনুযায়ী কথা বলবো, যারা ফ্রেন্ড তারা ফ্রেন্ড, যারা ক্লাসমেট তারা ক্লাসমেট। আমি আমার নিজের একটা বর্ডার ক্রিয়েট করে চলবো। তো এই জিনিসটা আমি অনেক বেশি ভ্যালু করি এবং এটা এখনো পর্যন্ত আমি মেনে চলছি। ওকে, গ্রেট। সো মানে ভাঙা বেড়াও হব না, আবার শক্ত প্রাচীরও হয়ে যাব না। একটা মানে বাউন্ডারির একটা বিউটিফুল পার্ট হচ্ছে, বাউন্ডারির বিউটিফুল পার্ট হচ্ছে আমাদের গেটের দারোয়ানের মতো, সবাইকে ঢুকতে দেয় আবার কাউকে ঢুকতে দেয় না। মানে যে যে অ্যালাউ করে, যে আমার কন্ডিশন মিট করে সেই এন্ট্রি পাবে, যে আমার কন্ডিশন মিট করে না সে এন্ট্রি পাবে না। ওকে, গ্রেট, গ্রেট নাসিন, থ্যাংক ইউ। তারপর কে একজন হাত তুলেছিলেন? আচ্ছা, শাহানুর আলম লিখেছেন, কারো উপকার করতে পারলে ভালো, কিন্তু কারো ক্ষতি করো না। নো, হুম নো বদার আদার। হুম এটা ওনার মূল্যবোধ। হ্যাঁ। তো জান্নাতুল আখি বলেছেন যে ছোটবেলায় কাজিনদের সাথে ঝামেলা বা কিছু হলে আম্মুর কাছে যখনই নালিশ জানাতে দিতাম, আম্মু প্রথমে জিজ্ঞেস করতো তুমি আগে আচ্ছা কি করেছো যে তোমার কাজিন তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে। এরপর যদি আমার দোষ পাওয়া যেত, আমার আম্মু তার পক্ষেও তার মেয়ে বা আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলতো না কখনো। আচ্ছা আচ্ছা, এই ব্যাপারটা আমি বড় হয়ে ক্যারি করেছি এইভাবে যে অন্যায় যেই করুক না কেন তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবো না। আমার ফ্রেন্ড হোক, ওকে, হ্যাঁ, আমার ফ্রেন্ড হোক বা ক্লোজ কেউ, সে অন্যায় করেছে, আমি তার পক্ষে কখনোই সাফাই গাইবো না। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, চলবে। ম্যান্ডেটরি সিচুয়েশন মেক্স আস ম্যাচিউর। ওকে, আর কেউ শেয়ার করতে চান? ওকে, Sure. Can I talk? ইয়া শিওর। So, over the years, what I have learned is যে I used to be very helpful to people. তো আমি randomly কাউকে হেল্পের প্রয়োজনে দেখলে আমি তাদেরকে হেল্প করতাম। তো I have stopped doing it because they don't understand that I am being kind. They think I'm a pushover or something. তো অ্যাপারেন্টলি কিছু মানুষ এমন আছে যে আপনি যতই করেন তাদের জন্য দে ওন্ট টেক ইট সুইটলি, অর লাইক দে ওন্ট রিয়েলাইজ ইউ আর বিং কাইন্ড অর ইউ আর গোয়িং আউট অফ ইউর ওয়ে টু হেল্প দেম। তারা মনে করে যে ইয়া ইটস নাথিং, ক্যাজুয়ালি হেল্প করতেছে। সো দে আর নট নাইস অ্যাবাউট ইট, লাইক দে রিয়াক্ট অ্যাজ ইফ মানে দে টেক ইউর হেল্প ফর গ্রান্টেড। So I have stopped helping people unless I ask for the help. Like if I see someone in need of help now, I won't help them unless they reach towards me and they tell me that they need my help. ওকে, I have stopped volunteering it. হুম হুম হুম, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মুমতাহিনা। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবার আমাকে বলেন, এই যে সবাই যত ধরনের আহ নিয়ম বললেন, হ্যাঁ, যত ধরনের বিষয় আসলে বললেন, যে আমি কাউকে বাউন্ডারি দেই, কেউ বললেন যে আমি বাউন্ডারি মানে আমি হয়তো বা একটা সময় দিতাম, এখন আমি দেই না, এখন আমার কাছে চাইলে তারপর আমি দেই, না হলে আমি দেই না, আমি নিজ থেকে ভলেন্টারি করাটা বন্ধ করে দিছি। আবার কেউ কেউ বলছিলেন যে তুমিও আমার বদার করবো না, আমিও তোমার বদার করবো না, ভালো থাকো, এরকম। সো আমরা আবার আরেকজন বলছিলেন যে এমপ্যাথি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমি ভাইয়ার ক্যারেক্টার দেখতে পাচ্ছি যে ভাইয়া ফিল করেন যে কেয়ার করাটা ইম্পর্টেন্ট। এবার আমার আপনাদের কাছে প্রশ্ন, যদি সিস্টেমেটিক্যালি ভাবতে যাই, এটা কি কোনোটা রং? যে ভ্যালু সিস্টেম গুলো আমাদের আছে, আপনার টেক্সট বক্সে দিতে পারেন, এমনিতেও বলতে পারেন, এর মধ্যে কোনোটা রাইট বা রং আছে কিনা? I don't think there's any right or wrong. Whatever works for whomever, যার জন্য যেটা কাজ করে আর কি। যার জন্য যেটা কাজ করে। ওকে, সো একটা জিনিস যেটা হয় যে আমরা যখন কোনো একটা রুলস বানাই আমাদের লাইফে, যে আমি কোন জিনিসটাকে হাইলি সাবজেক্টিভ, যেটা বলেছেন সাবিব, হ্যাঁ। সো একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের লাইফটাকে চলতে থাকি, আমাদের লাইফে যখন আমাদের বিভিন্ন স্টোরি তৈরি হয় এবং লাইফের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু সিস্টেম বা রুলস তৈরি করে। ওকে, রুলস তৈরি করা খারাপ জিনিস না, রুলস তৈরি করলাম,
কিন্তু এটা কার উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে? আমার লাইফের উপর ভিত্তি করে। এবার আমি কি এই রুলসটা কিভাবে তৈরি করলাম? আমার লাইফের বিভিন্ন টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়ালের উপর দিয়ে। যে টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল করে করে আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ, জীবনে যদি এই নিয়ম থাকে তার মানে এই নিয়মটা ঠিক। যেহেতু আমার জীবনে আমি এক্সপেরিমেন্ট করে করে এই নিয়মটা তৈরি করেছি, সেহেতু দেখা যায় যে আমাদের ওই নিয়মটার প্রতি এক ধরনের আহ আহ, রাহাত স্যার একটা স্টেটমেন্ট বলে আমাদেরকে যে নেভার ম্যারি ইউর হাইপোথিসিস। মানে আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে যায় যে আমার জীবনের ভ্যালুজ বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেই ভ্যালুজটা তৈরি করেছি সেটা খুবই সলিড একটা ভ্যালুজ, এবং এটা যেহেতু আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তৈরি হয়েছে তার মানে এটাই মোর অলমোস্ট পারফেক্ট একটা ভ্যালুজ, এবং জীবন এভাবেই চলা দরকার। আর এখানে হচ্ছে ঝামেলাটা তৈরি হয়ে যায় যখন আমরা মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করতে যাই, এবং ওইখানেই আসলে এই যে কনফ্লিক্ট গুলো তৈরি হয় এবং যেখানে আমরা বেটার ম্যানেজ করতে পারছি না। সেটা কি? যখনই দেখতে পাচ্ছি যে আমার থেকে ডিফারেন্ট কেউ কোনো কিছু একটা বুঝছে, সাথে সাথে কি হয়, আমরা কিন্তু একটা থ্রেট ফিল করা শুরু করি। থ্রেট বা আমরা একটু কনসার্ন হয়ে যাই যে আরে ও এই কথাটা কেন বলতেছে। বাট স্টোরি হইতেছে ও কিন্তু কথা বলতেছে ওর এক্সপিরিয়েন্স থেকে। দ্য থিং ইজ আমাদের লাইফের কোনো ভ্যালুজই কোনো স্টোরি আসলে কোনোটাই আসলে সমস্যা না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই তার তার জীবনের কনটেক্সটের অংশ। বাট ইট ডাজন্ট মিন যে ওই কনটেক্সটটাই একদম পার্মানেন্ট ট্রুথ। স্পেশালি যখন আমরা ধরেন কাউন্সিলিং করাচ্ছি এবং সেশনে বসতেছি, ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল জায়গা থাকে যে আমাদের নিজেদের ভ্যালু সিস্টেমটাকে ব্র্যাকেটিং করা। এটা বলতে আসলে কি বুঝায়? যখন আমি একটা মানুষকে ডিল করছি, যখন আমি একটা মানুষকে সাপোর্ট করছি, তখন আমি আমার ভ্যালুস দিয়ে যাতে আমি ওই মানুষটার পজিশনকে রাইট বা রং হিসেবে আর্টিকুলেট না করি বা সেটাকে আমি যাতে ডিফাইন করি, এটা ওই মানুষটার এক্সপিরিয়েন্স। আমাদের শুধু দেখার বিষয় আছে এই তার যে জাজমেন্টটা, এটা কি তাকে আসলে বেটার সার্ভ করছে কিনা, তার লাইফটাকে বেটার ফাংশন করতে হেল্প করছে কিনা। সো আমাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো রং না, কিন্তু আমাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো যদি আমরা ওই যে এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে যদি বিয়ে করে ফেলি যে এর সাথে সংসার করে যেতে হবে, এইটার সাথে চালায় যেতে হবে, দেন ইটস দ্য কনসার্ন। এবং এখানে হচ্ছে আমাদের জাজমেন্টের জায়গা আসে, এবং এখানেই কনফ্লিক্ট লাগে একসেপ্টেন্সের সাথে। আমি যখন কোনো কিছু একটা একসেপ্ট করবো, একসেপ্টেন্সের জায়গায় মনে হয় যে না, আমি যে জিনিসটা হোল লাইফ টাইম ধরে জানি এবং আমি আমার এত লাইফের এত ক্রুয়েল ঘটনার মধ্য দিয়ে ফাইনালি শিখেছি যে জীবন এমন হওয়া উচিত, সেটাই যখন তার কন্ট্রাডিক্টরি কেউ কিছু একটা বলতেছে, আমরা আর ওইটা একসেপ্ট করতে পারছি না। বাট আমরা এটা ভুলে যাই যে প্রত্যেকটা মানুষ ডাইভার্স এবং প্রত্যেকটা মানুষেরই অভিজ্ঞতাটা ইম্পর্টেন্ট, এবং আমরা যেটা করতে পারি আমরা আসলে নেগোশিয়েট করতে পারি তার সাথে কথা বলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখন আমরা নেগোসিয়েশনে যাচ্ছি তখন আমরা আসলে কিভাবে কথা বলতেছি। আমরা তখন দেখছি আরে তুমি যে চিন্তা করো এটা কোনো কাজের চিন্তাই হলো না, বা এটা কোনো কাজের কথা না, বা তুমি তুমি তো জানোই না দুনিয়া সম্পর্কে, দুনিয়া এমনও হয়। ওকে, দুনিয়া যেমন আপনারটা সত্য, দুনিয়া তারটাও সত্য। এখানে যখন আলাপ করছি আমরা কোনো একটা কাজ কিভাবে বেটার আউটকাম আনা যায় সেটা নিয়ে, আমরা ভুলে যাই আমরা এই আলাপটাই কেন শুরু করেছিলাম। আমরা আমাদের পার্সোনাল জাজমেন্ট দিয়ে গাইডেড হয়ে যাই যখন আমরা কোনো কিছু একটা ডিল করতে যাই। এবার আপনারা কিছু সময় আগে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ট্রমা সিমটমস বা যেই ট্রমাই লিখেছেন, ট্রমা নিয়ে আপনাদের একটা বিলিফ সিস্টেম আছে, রাইট? লিখেছিলেন? জি ওকে, আপু। যদি না লিখে থাকেন আবার একটু সময় নেন, আমি ওইটা নিয়ে আসবো। একটু দেখেন যে আপনার বিলিফ সিস্টেমটা তাহলে কি। আপনার ট্রমা নিয়ে যখন একটা ট্রমার ঘটনার মধ্যে পড়ছেন আপনি, তখন আপনি আসলে ট্রমার ঘটনাটাকে কিভাবে দেখছেন, এবং আমরা কি খুব ওভার জেনারেলাইজ করে দেখছি কিনা। সো ওই জায়গাটা নিয়ে আমি আবার আরেকটু পরে কথা বলতে আসবো, বাট একটু মাথায় রাখেন ট্রমা মেমোরিটা বা ট্রমা নিয়ে আমার কি বিলিফ সিস্টেম ছিল, ঠিক আছে? এবার আমি একটা ছোট্ট প্র্যাকটিসে যাব। আচ্ছা, হ্যাঁ, তানভীর স্যার। মোহাম্মদ রাকিব লিখেছেন, ছোটবেলা থেকে এমন মেন্টালিটি ছিল কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা উচিত, এই জিনিসটা আব্বুও বলতো, তার কারণে এমন চিন্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যাদেরকে সাহায্য করি বা আমার তরফ থেকে ইফোর্ট দেই, তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বাজে ব্যবহার ফেস করি এবং তাদের কাছ থেকে সেই ইফোর্ট পাই না।
এখন এই জিনিসগুলো থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে আসার চেষ্টা করছি। কেউ নিজে থেকে সাহায্য না চাইলে সাহায্য খুব একটা করি না। জানি না এটা সঠিক বা ভুল। একদম সঠিক বা ভুলের কিছু মানে নাই। উনি ওনার ভ্যালুস থেকে হয়েছেন, হার্ট হয়ে। হ্যাঁ, সো মানে এই যে যখন হার্ট হই তখনই আমাদের কোয়েশ্চেনটা তৈরি হয়, তাহলে কি শিখলাম, কি বুঝলাম জীবন নিয়ে। তারপর সেখান থেকে আমরা আবার আরেকটা ভ্যালুজ এর মধ্যে হাঁটতে শুরু করি। বাট ভ্যালুজ এর সাথে আসলে একটু ফ্লেক্সিবল হতে হয়। এটাকে বলা হয়, ধরেন কোনো ভ্যালুকে এরকম শক্ত করে ধরতে হয় না, আদারওয়াইজ ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং গুলা কেমন হয় কেউ কেউ বলতে পারবেন? ভাইব্রেট করে তবুও ভাঙে না। ভাইব্রেট করে মানে ও কি করে, এরকম দুলে, রাইট? যখন ভূমিকম্প হয়, তাই না? জি জি। হ্যাঁ। সো এবার যদি আসি যে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং গুলোর যেটা একটা প্যাটার্ন থাকে যে ও দুলে, এখন যখন কেন দুলে, ও হচ্ছে নিচে প্রচুর রড দেওয়া থাকে, যাতে কি হয় যে যখন আমাদের ভূমিকম্পে কি হয়, প্লেট চেঞ্জ হয় এবং মাটিটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, মাটিটা দুই সাইড থেকে চাপ খাচ্ছে, এবং চাপ খাওয়ার ফলে কি হইতেছে, যখন ও এইদিকেও চাপ খাচ্ছে ও শক্ত, আবার এদিক থেকেও চাপ খাচ্ছে ও শক্ত, তখন কি করতেছে, আর চাপ না নিয়ে ও ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কেন? ও রিজিড বলে। কিন্তু যেই বিল্ডিং গুলোকে আমরা ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং বলতেছি, ও কি করতেছে, ও এরকম সাফল করতেছে, মানে যখন এদিক থেকে চাপ খাচ্ছে ওইদিকে যাচ্ছে, এদিক থেকে চাপ খাচ্ছে ও এদিকে যেতেছে। সো আমাদের ভ্যালুজ এর ব্যাপারে আসলে এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা খুব জরুরি। মানে কিছু কোর ভ্যালুজ এর ব্যাপারে আমরা অবশ্যই অ্যাওয়ার থাকতে পারি, বাট কোনো ভ্যালুজকে যাতে এত শক্ত করে না ধরি যে যেটা আমার পুরো সার্ভাইভিং কে একটা থ্রেটের মধ্যে নিয়ে যায়, বা আমার পুরো ওয়েলবিং কে হ্যাম্পার করা শুরু করে। এবং একটু একটা ছোট ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, আমাদের কাছে ক্লায়েন্টরা আসলে কখন আসেন, যখন তার এই এক্সিস্টিং যে ভ্যালু সিস্টেমটা আছে এটা যখন মানে রীতিমতো ধাক্কা খায়, যে আরে 20 বছর 30 বছর ধরে শিখলাম একটা জিনিস, এখন আর এটা কেন কাজ করে না, এই নিয়ম কেন দিয়ে আমি কেন আর পৃথিবী চালাতে পারছি না, এবং ওইখানেই মানুষ ভালনারেবল হওয়া শুরু করে এবং সাপোর্ট নিতে আসে। ওকে, আমি মূল আবার মাইন্ডফুলনেস এর আলাপে চলে যাই। সো আমি এবার হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস করাবো আপনাদেরকে। আপনার প্র্যাকটিসটা হচ্ছে সিম্পল। আমি হচ্ছে যখন একটু দেখেন তো, আমি হাতে তালি দিচ্ছি, এটা শোনা যায় কিনা? শোনা যায়? কেউ একটু বলেন তো। নো, খুব একটা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা, না। যাচ্ছে না, তাহলে কারণ একটা সিগন্যাল তৈরি করতে হবে। ওকে, এই এই যে এটা যদি উড়ে, তার মানে হচ্ছে আমি যেই ইনস্ট্রাকশনটা দিব তার মানে আপনি ইনস্ট্রাকশন শুরু করে দিবেন। আর যদি এইটা আবার দ্বিতীয়বার যদি উড়ে, তাহলে বুঝবেন আপনার ইনস্ট্রাকশন শেষ আপনাদের। কিন্তু এর মাঝখানে যদি ধরেন আমি গায়েব হয়ে গেছি, তাইলেও আপনার ওই ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে থাকবেন, ওই ইনস্ট্রাকশন থেকে সরবেন না, ওই ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে স্টে করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমি একদম প্রথমে যেটা আসি, জাস্ট আপনারা যেটা করবেন, আপনারা আপনাদের ব্রিদিং এর দিকে ফোকাস করবেন। যখন ব্রিদ ইন করবেন 1 কাউন্ট করবেন, যখন ব্রিদ আউট করবেন 2 কাউন্ট করবেন, এবং এভাবে 10 পর্যন্ত কাউন্ট করবেন। যদি এর মধ্যে হারায় যান, 10 থেকে 11 12 13 হারায় যান, কোনো সমস্যা নেই, আবার 1-এ আসে। আবার বা ধরেন 1 থেকে 5 পর্যন্ত কাউন্ট করে আবার ভুলে গেছেন, অন্য কিছুতে চলে গেছেন, আবার 1-এ আসবে, ঠিক আছে? সো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে যে সিম্পলি আপনারা ব্রিদ ইন নিবেন, ব্রিদ আউট করবেন, 10 পর্যন্ত কাউন্ট করবেন, ভুলে গেলে হারায় গেলে আবার 1 থেকে শুরু করবেন। এইভাবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশনে না যাব, ওই যে এরকম উঠতেছে উঠতেছে, ওইটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না দেখাবো, তার আগ পর্যন্ত আপনারা ওই ইনস্ট্রাকশনের মধ্যেই থাকবেন। অ্যাগেন আমি যদি এখান থেকে গায়েবও হয়ে যাই, আপনারা ইনস্ট্রাকশন মিস করবেন না, ঠিক আছে? ওকে, শুরু করি। সো focus on your breathing. জাস্ট আপনারা যা নর্মালি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নর্মালি নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, সেই দিকে খেয়াল করেন। কোনো ভারী নিঃশ্বাস না, নিঃশ্বাস আটকে রাখতে হবে না, নিঃশ্বাস ধরে রাখতে হবে না, কিছুই না। জাস্ট নর্মালি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন এবং নিঃশ্বাস ছাড়ছেন সেই দিকে খেয়াল। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট। এর সাথে একটু নাম্বার অ্যাড করে দেন। সমস্ত মনোযোগ আমার নিঃশ্বাসের দিকে এবং কাউন্টের দিকে।
মনোযোগ যদি অন্য কোথাও চলে যায় আবার ফিরে আসি, সমস্ত মনোযোগ আমার নিঃশ্বাসের দিকে। সমস্ত মনোযোগ আমার নিঃশ্বাসের দিকে। মনোযোগ যদি অন্য কোথাও চলে যায় আবার ফিরে আসি, সমস্ত মনোযোগ আমার নিঃশ্বাসের দিকে। মনোযোগ যদি অন্য কোথাও চলে যায় আবার ফিরে আসি, সমস্ত মনোযোগ আমার নিঃশ্বাসের দিকে। ওকে, সবাই একটু ফিরে আসি। ওকে, এবার বলেন যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, প্র্যাকটিস করছিলেন, মাথায় কি কি চলছিল? হ্যাঁ, নওশীন বলে ফেলেন। আমি একটা প্যাটার্ন চিন্তা করছিলাম ওয়েভের মতো। তো আমি যখন শ্বাস নিচ্ছিলাম আমার উপরে নিঃশ্বাস মানে ছাড়ছিলাম, তখন এটা প্যাটার্নটা নিচের দিকে ওয়েভ। হুম হুম হুম। মানে আপনি নিঃশ্বাসের একটা প্যাটার্ন খেয়াল করছিলেন, মানে নেওয়ার সময় কি হয় ছাড়ার সময় কি হয় সেটা খেয়াল করছিলেন। হুম। আমি আসলে মানে সাউন্ড অনেক আসছিল তো বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, হ্যাঁ এটাই বলছিলাম আর ওয়েভের মতো। ওকে, ঠিক আছে। সঞ্জিতা বলেছে নাথিং, আপনি জাস্ট ফুললি ফোকাস করতে পেরেছেন আপনার ব্রিদিং এর দিকে। এক্সেলেন্ট। দেন আর কার মাথায় কি চলেছে? সবাই কি একদম 10 পর্যন্ত ঠিকঠাক কাউন্ট করেছেন? কেউ হারায় যান নাই? ওকে, খেতে হবে, ক্ষুধা লেগেছে, গুড। তারপর তাই গেছিলাম একবার। ওকে, আবার ঘুমিয়ে গিয়েছি। আসছি। ওকে, চলবে। ওকে, খাবো। তারপর রাকা বলেছে ফুড। আচ্ছা, রাকিব বলেছে মনোযোগ বারবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তার মানে বারবার চিন্তা আসছিল আবার চিন্তা চলে যাচ্ছিল। ওকে, ভেরি গুড। আর কেউ আছে মাঝখানে করে ভুলে গেছেন? হ্যাঁ, 5 পর্যন্ত করে তারপর ভুলে গেছিলাম, আবার ফার্স্ট থেকে করতে হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। শাহনুর আলম বলেছেন ওকে ডিস্ট্রাকশন। জারিন বলেছেন না, অন্য কোনো চিন্তা আসেনি। ওকে, সারিকা বলেছে সব শান্ত লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নাই। মাঝে মাঝে সামান্য ভুলে গেছে, আবার ব্যাক করেছি। ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু ফোকাস বাট ইট ওয়াজ ওকে ইজিয়ার লেটার, ক্যান নট কমপ্লিট। ওকে, আজকের দিনে কি করছি মনে পড়ছিল। I was worried, I was who's the number, I got it got me worked up, এলোমেলো হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের চিন্তা আসছে, রাইট? ওকে, I felt calm. ওকে, গুড। এবার মাইন্ডফুলনেস এর একটা বড় জায়গা হচ্ছে আমরা কি করলাম, প্রথমে আমরা অবজার্ভ করলাম, এরপরে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কেমন, মানে আপনাদের মাথায় কি চলেছে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি নাই আপনারা রিল্যাক্স ফিল করেছেন নাকি করেন নাই, কারণ আমাদের এই প্র্যাকটিসের পারপাস কি ছিল? পারপাস পারপাস ছিল হচ্ছে ফোকাস করা, রাইট? পারপাস ছিল যে আমাদের শুধুমাত্র ব্রিদিং এ ফোকাস করা। এখন ব্রিদিং এ ফোকাস করে আপনি কি ভালো ফিল করছেন নাকি খারাপ ফিল করছেন, বা আপনি কত ভালো পারফর্ম করছেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি পারফর্ম করেছেন, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সো আপনারা ডিসক্রাইব করেছেন, আপনারা বলেছেন। মাইন্ডফুলনেসে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে অ্যাটেনশন কন্ট্রোল। খেয়াল করেন, আমি যখন আপনাদেরকে বলছিলাম মনোযোগ যদি অন্য কোথাও চলে যায় আবার ফিরে আসেন, আমার বিশ্বাস আপনারা এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষ ফিরে আসতে পারছেন। হয়তো বা হারাই গেছেন আবার ফিরে আসছেন, ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো 1 গুনতেছিলাম, আবার 1 গুনি। আচ্ছা, আবার হারাই গেছেন, আচ্ছা আমি তো 1 গুনতেছিলাম, আমি আবার আসি। যখনই আমি এই অ্যালার্মটা পেয়েছি যে হ্যাঁ আমি আবার আসি আবার আসি আবার আসি। সো মাইন্ডফুলনেসের এই অ্যাটেনশন কন্ট্রোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট।
সেটা কিরকম, আমরা অনেক সময় মানে আমরা অনেক সময় বলি কি ফোকাস বা প্রেজেন্টে থাকা বলতে আসলে মনে করি যে আমি কত একটা জায়গায় বেটার মনোযোগ ধরে রাখতে পারছি। ফর এক্সাম্পল, এই যে আমি আপনাদের সাথে সেশনে আছি এখন, ইন জেনারেল ফোকাস বলতে আমরা বা প্রেজেন্টে থাকা বলতে বুঝাই এই যে আপনাদের সাথে ট্রেনিং এ আছে, এখানে আমি কতটা ভালো ফোকাস করতে পারতেছি, আমার মাথায় অন্য চিন্তা যাতে না ঘুরে। মাইন্ডফুলনেস এর মূল আলাপটা আসলে ফোকাসটা কত ধরে রাখতে পারতেছেন এটা না, মূল আলাপটা হচ্ছে আপনি কত আপনার ফোকাসকে টেনে টেনে সামনে এনে রাখতে পারতেছেন। এই যে ফোকাস হারাবে, ব্রেনের কাজ হারায় যাওয়া, মানে একসেপ্ট দ্যাট ফ্যাক্ট যে ব্রেনের কাজ হারায় যাওয়া, ব্রেন অ্যানালাইসিস করবে, ব্রেনের এই হাই অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাপাসিটি আছে বলেই ও বারবার হচ্ছে চিন্তা করতে থাকে এবং ও মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করতে থাকে। এখন কথা হচ্ছে ওর এই চিন্তাটাকে এক্স্যাক্টলি ব্যবহার করব কোথায়। ও চিন্তা আসতেছে আসতেছে আসতেছে, এবার ধরেন আমিও আসতেছে, এবার আমিও ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম ওর সাথে, তার মানে আমি মাইন্ডলেস হয়ে গেলাম। মাইন্ডফুল হচ্ছে যে ওকে ও আসছে, ও চলেও যাবে, কিন্তু আমার এই মুহূর্তে চিন্তা হচ্ছে, যেমন আমি এই মুহূর্তে যে আপনাদের সাথে আছি, আমার জন্য মানে ওকে, আমি যদি এই প্রশ্নটা করি, আপনাদের জন্য এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কে বলেন তো, ছটপট। আমি নিজে। ওকে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি? এই মুহূর্তে আপনার বর্তমানে কথা শিখতে পারা। প্রেজেন্ট ওকে, মোমেন্ট আর আমি নিজে। ওকে, সো এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কেউ বলেছেন আপনার নিজে, আপনার মা, ওকে ঠিক আছে, আপনারা নিজে। ওকে, এবার আমি আপনাদেরকে কাছে প্রশ্ন করি, আমার জন্য এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কে? এই সেশনটা। ওকে, আমার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি? সেশনটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। ওকে, এবার আসি, আমার জন্য যদি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এই মুহূর্তে আপনারা হন, তাহলে আপনাদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনারা নিজেরা কিভাবে হন? আমার তো অবশ্যই বলেছি যে আপনি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আপনার সেশনটা প্রপারলি শুনতে না, এটা পারা। তো বলেছেন, কিন্তু কেউ তো বলেছেন আমি, কেউ বলেছেন আপনার ফ্যামিলিকে বা ফ্যামিলি মেম্বারকে, রাইট? সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা। আমি আমার পুরো ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে যতবার এই প্রশ্নটা করেছি, অ্যারাউন্ড 70 থেকে 80% মানুষ এটাই উত্তর দেয়, কিন্তু যখনই আমি জিজ্ঞেস করছি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কে, সেটা মানুষ খুব চমৎকার করে অ্যান্সার করতে পারতেছে যে হ্যাঁ, আমার জন্য, আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো আমি। কিন্তু আমি যখন ক্লায়েন্ট বা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কে, তখন আবার আমি নাই। সো মাইন্ডফুলনেস এর পার্টটা হচ্ছে এখানে, বা অ্যাটেনশন কন্ট্রোলের যে পার্টটা হচ্ছে এখানে, যে আমার জন্য এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটাকে, এই মুহূর্তে বলতে এই যে 8:55 সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কে বা কারা বা কোন জিনিসটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটাকে এই মুহূর্তে। কারণ আমাদের লাইফে তো এট এ টাইম আসলে কয়েকটা জিনিসই তো থাকে, রাইট? যে কয়েকটা রিয়েলিটি তো থাকে, কোন রিয়েলিটিকে আমি এই মুহূর্তে চুজ করব। আমি তো এই মুহূর্তে সেই রিয়েলিটিকেই চুজ করব যেটা আমার এই মুহূর্তে লাইফের সাথে মোর ফাংশনাল, রাইট? এবার যদি তার মানে অ্যাটেনশন কন্ট্রোলের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে বারবার আপনি তো ঘুরে ফিরে কোথায় আসবেন, আপনি ঘুরে ফিরে প্রেজেন্টে আসবেন, এবং আপনার বর্তমান জীবন নিয়ে আপনার যে ইন্টেনশন আছে, যে গোল আছে, আপনি বেসিক্যালি সেখানে আসবেন। কারণ আপনি আদারওয়াইজ আপনি তো নিজেকে মানে ফিরায় আনার তো কোনো কারণ নেই, আমি তো রোমিং করতেই থাকবো। আমি কেন আজকের সেশনে নিজেকে বারবার ফিরায় আনবো? এই জন্য যাতে ওকে আমি একটা জায়গায় ট্রেনিং করাচ্ছি, আমি যাতে একটা বেটার সাপোর্ট দিতে পারি মানুষকে, আমি যাতে এইখানে আমি ইউনিভার্সিটির সিনিয়র, সো আমি যাতে আমার ইউনিভার্সিটির জুনিয়র বা অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি যারা আছেন আপনারা আমার জুনিয়র, আমি যাতে আপনাদেরকে সাপোর্ট করতে পারি। সো এটা হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে গোল। সো আমি এই মুহূর্তে তো আসলে অন্য কিছু ভাববো না, কিন্তু আমি 9টা থেকে 9:15 একজনকে বলেছি আমি তাকে কল দিব। সো দেখা যাবে ঠিক 9টা বাজবে যখন, তখনই আমার মাথায় টিকটিক শুরু করবে, আলাপ তাড়াতাড়ি শেষ করে আমাকে ওনাকে ফোন দিতে হবে, কারণ ওই 9টা থেকে 9:15 হচ্ছে যাকে আমি বলেছি কল দিব, সে আমার জন্য ওই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এবার আসে একটু ট্রমার সাথে একটু কানেক্ট করে, আমরা আমাদের যে বিলিফ সিস্টেমটা লিখেছি ট্রমা নিয়ে, একজন দুজন বলবেন কি লিখেছেন? আমার ক্ষেত্রে কেন এরকম হলো, হুম, আমি কেন ভিক্টিম হলাম, মানে আমার সাথে এই আমি কেন ঘটনাটা কেন victim হলো। হলাম। ওকে, গুড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপিয়া বলতে চান?
জি, বলতে চাচ্ছিলাম বলেন। বিলিফ সিস্টেমের কথা যদি বলি তাহলে ট্রমা মানে আমার কাছে মনে হয় এমন একটা অভিজ্ঞতা যেটা আমি কখনোই ফেস করতে চাইবো না। এক্স্যাক্টলি। রিসেন্টলি যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমাদের দেশে, যে জুলাই আগস্টের কথাই যদি বলি, তাহলে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমি ভয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতাম না, ফেসবুক আমি ইউজ করতাম না ভয়ে। শুধুমাত্র এত রক্তারক্তি, এত দ্বন্দ্ব, এই জিনিসগুলো আমি দেখতে চাইতাম না। তখন আমি মানে আমি এটা ইউজ করতাম না আর কি, এরকম আর কি ব্যাপারটা আপু। ওকে, সো আমি থ্যাংক ইউ। সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করব না, আদারওয়াইজ আমাকে ভয়ের কিছু এক্সপোজার পেতে হবে। আপনার কি এখনো এরকম আছে আপিয়া? আহ এটা হচ্ছে মানে ওই রকম কিছু যদি আমার সামনে আসে আমি এখনো স্কিপ করে যাই, কারণ আমি আসলে এটা দেখতে ভয় লাগে আমার আসলে। ওকে, আর কেউ বলতে চান? ঝটপট করে বলে ফেলেন ট্রমা নিয়ে কোনো বিলিফ থাকলে। একজন বলেছে যে আমি কেন ভিকটিম হয়েছে, আর আমি একজন দুজনেরটা নিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমার মতে যে জায়গাটার সাথে আমার ট্রমাটা কানেক্টেড, ওই জায়গায় গেলে ওইটা ফিল করা আবার যে কি এখানে মনে হয়? থেকে একটা মানে ওইখানে যে এরকম নার্ভাসনেস কাজ করেছিল যখন ট্রমা ফিল করছিলাম, আবার যখন ওই জায়গাটায় গেছে আমার সেম নার্ভাসনেস কাজ করতেছিল বা একটু আনইজি লাগছে। ওইখানে গেলে আমি আবার হয়তো বা রি-এক্সপেরিয়েন্সড হবে আমার, রাইট? হ্যাঁ, কাইন্ড অফ। ওকে। হ্যাঁ, এরকম কিছু একটা আমার সাথেও হয়। রিসেন্টলি আমি আমার এক কাজিনকে হারিয়েছি, মানে সে আমার ছোট ভাই ছিল। মানে হুট করে জিনিসটা হয়েছে, and আমরা আসলে কেউ মানে ভাবি নাই যে কিছু একটা হবে। তো তারপর থেকে মানে হসপিটালের আশেপাশে গেলে বা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টলি যদি তার ছবি সামনে চলে আসে বা তার কোনো কথা সামহাও মনে পড়ে, মানে জাস্ট আই জাস্ট বার্স্ট আউট। কি মনে হয় তখন সুমাইয়া? জি, বুঝি নাই। কি মনে হয় তখন যখন ওর ছবি দেখো? তখন মানে হচ্ছে লাস্ট যেদিন হচ্ছে মানে এরকম মনে হয়েছিল ওই দিন মানে কাইন্ড অফ প্যানিক অ্যাটাকের মতো হয়ে গেছিল, মানে কান্নাকাটি করতে করতে, মানে আসলে খুবই আনএক্সপেক্টেড ডেথ ছিল আসলে, এই জন্য। আনএক্সপেক্টেড। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর শেয়ারিং সুমাইয়া। এবার একটু আসি, এবার খেয়াল করেন ট্রমা নিয়ে আমাদের যে বিলিফ আছে, আমাদের যে এই জায়গাগুলো আছে, এইগুলো কিন্তু আমাদের যে খারাপ লাগাটা সেটার একটা মেইনটেনিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। আমার সাথে কেন এরকম হলো, এখন হোয়াই তো আসলে কোনো অ্যান্সার নেই, কারণ লাইফে অনেকগুলা ফ্যাক্টর নিয়ে আমাদের লাইফটা মানে ঘুরতে থাকে। আবার কিছু হোয়াইয়ের অ্যান্সার আপনি হয়তো লাইফে অনেক পরে গিয়ে পাবেন, বা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা একটা নেগোসিয়েশন করে ফেলবেন নিজের সাথে, বা হয়তো আসলে এটা একসেপ্টই করতে হবে যে অ্যাজ ইট ইজ, ওই যে ভ্যালুজ এর মতো। সো যেমন ওই জায়গাগুলো, তারপর আবার হচ্ছে কেউ বলেছেন যে মানে এটা একদমই আনএক্সপেক্টেড, এটা মেনে নেওয়ার মতো না যে কেন এটা হলো, বা আমার ভাইয়ের সাথে বা এত আমার আমার কাজিন এত ছোট একটা মানুষ, তার সাথে এটা কেন হলো। সো এই কেন হলো বা এই জায়গাগুলো যখন আমরা ইয়া করি, প্রথমত ট্রমা মানে শব্দটা শুনলেই কিন্তু ট্রমা লাগে, রাইট? যে একটা ট্রমা ঘটনা ঘটছে, মানে সামথিং টেরিবল হ্যাপেন উইথ আস। সো এইটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন নাই, দিস ইজ পেইনফুল, উই নিড টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ফ্যাক্ট অ্যাজ ইট ইজ, যে এটা আমার মনে পড়লে আর যাই হোক খুশি লাগার তো কথা না। সো আমার খুশি লাগছে না, আমার খুশি লাগবে না। সো এটা হচ্ছে একটা কথা। 2 নাম্বার স্টেজ হচ্ছে যে এবার একটু আসি, এবার আমি আমার প্রতিদিনকার লাইফে, যেমন একজন বলছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই ধরনের কিছু দেখলে আমি তাড়াতাড়ি স্কিপ করি বা রি-এক্সপিরিয়েন্স করি, বা ওই জায়গায় গেলে আমি একটু ইয়া করি। এবার ইয়া করি যে আমাদের মাথায় কিন্তু তখন অনেক রকমের থট চলে। এবার একটু মাইন্ডফুলনেস এর জায়গাটায় যদি আসি, যে আমাদেরকে আসলে ওই জায়গাটা যখন থাকবো, আমাদের এটা খুব জরুরি প্রেজেন্টে আসা, যে আমি এই মুহূর্তে কোথায় আছি। এই মুহূর্তে ফর এক্সাম্পল আপনাদের হয়তো বা কারো ক্যাম্পাস নিয়ে হয়তো বা ট্রমা সিমটমস অ্যাক্টিভেট হয়েছে, যে এই জায়গায় এরকম হয়েছে। যেমন সেদিন আমাকে একজন বলেছিলেন আমি অনেকদিন পর ক্যাম্পাসে গিয়েছি, হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে ওই ইউনিভার্সিটিতেই তোফাজ্জলকে মেরে ফেলেছে এবং আমি বোধহয় মেরেছি। সো ওর সাথে সাথে একদম প্যানিক অ্যাটাক বা খারাপ লাগাগুলো তৈরি হয়েছে, বা এই ইউনিভার্সিটিতেই আমারই বন্ধু বা আমার যার সাথে আমি ক্লাস করতাম, সে আমার বন্ধুর গায়ে হাত তুলেছে, এবং আমি তার সাথে এখন সেম টাইমে আমি কিভাবে ক্লাস করব। সো এবং ওইটা বারবার মাথার মধ্যে চলতেছে। এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই জায়গাটাতে আসলে
প্রেজেন্টে আসাটা জরুরি, যে আজকের তারিখে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আজকের তারিখে আমি নিজের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করতেছি। সেজন্য মাইন্ডফুলনেস এর একটা কনসেপ্টের জায়গা যে ইন্টেনশন। আমি আমার লাইফ আজকে এই যে মানে 12 তারিখ, 12ই অক্টোবর 2024-এ আজকের তারিখে আমি আমার লাইফকে আমি কোথায় দেখতে চাই, এবং যেখানে দেখতে চাই তখন যখন আপনাদের ট্রমা রিয়াকশন বা রিকালেক্টেড কানেক্টেড এরকম যদি কখনো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে জাস্ট এই যে অ্যাটেনশন কন্ট্রোল, যেটা আমরা বললাম যে ওকে আমি হয়তো ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, জাস্ট নিজেকে বলা যায় না আমি এখন এই মুহূর্তে আমি হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এই পারপাসে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ নিউ রিয়েলিটি, ওটা সেম রিয়েলিটি না। সো প্রেজেন্টে আসাটা, বারবার নিজেকে প্রেজেন্টে আনা, মন অন্যদিকে নিবে, আগের ট্রমা স্মৃতি নিবে, বাট বারবার নিজেকে প্রেজেন্টে আনা যে আমি এখন সেম জায়গায় নেই, সেম পরিস্থিতিতে নাই। কারণ প্রেজেন্টে না আসলে বারবার কি হবে, বারবার হচ্ছে ব্রেন ক্লাউডেড হতে থাকবে। ব্রেনের একটা বদভ্যাস আছে, বদভ্যাসটা কি, ধরেন ও হচ্ছে ওকে যদি আপনি ইয়া না করতে পারেন, মানে আলাদা করে না দেন, ও হচ্ছে সব ইনফরমেশনকে ওভার জেনারেলাইজ করার একটা টেন্ডেন্সি আছে। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার কোনো একটা ফ্রেন্ড আপনার সাথে একটু লাউড টোনে কথা বলেছে, যে যার ফলে আপনার খারাপ লেগেছে, আপনার অপমানিত বোধ হয়েছে। ঘটনাটা হচ্ছে এটা যে আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে লাউড টোনে কথা বলেছে এবং এটার জন্য আমার অপমানিত বোধ হচ্ছে। এবার খেয়াল করেন, আপনি বলতে গিয়ে এভাবে বলেন ও আমার সাথে লাউড টোনে কথা বলছে, ও এরকমই, আমার ফ্রেন্ড কপাল একদম ভালো না, একটার পর একটা বিপদ, একটার পর একটা অশান্তি, এগুলো আমার হইতেই থাকে, এবং আমার ফ্রেন্ড ভাগ্য সবসময় এরকম কুফা, মানুষের সাথে যখনই চলতে থাকি কুফা 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 বলতে থাকলাম, হ্যাঁ, কতগুলো অ্যাডেড পারসেপশন। এখন ব্রেন বাবাজির ঝামেলা হচ্ছে ও যখন আর্টিকুলেট করতেছে, ও আসলে পুরো ঘটনাটাকে একটা রিয়েল হিসেবে পারসিভ করে। এখন যেহেতু ও জানে না দিস ইজ নট রিয়েল, ও হচ্ছে পারসিভ করতেছে এই ঘটনা, মানে দিস ইজ নট রিয়েল বলতে এটা যে একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস, ও যেহেতু জানে না, ও কি করতেছে, ও থ্রেট ফিল করা শুরু করছে। এবার ও বডিকে সমস্ত রিয়াকশন দিতেছে, তুমি কিন্তু বিপদে আছো ভাই, তোমার বন্ধু বান্ধব খারাপ, এবার হাইপার অ্যালার্ট হয়ে যাও, ব্লা ব্লা ইত্যাদি। এবার ও হচ্ছে হাইপার ভিজিলেন্স বা ওই অ্যাংজাইটি সিমটমস গুলো তৈরি করে ফেলছে। যার জন্য যেটা করতে হয় যে যখন আমরা কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করব, যখন আমরা কোনো কিছু আর্টিকুলেট করব, বেটার হচ্ছে আমরা যাতে একটু প্রেজেন্ট ফোকাসে থাকি এবং জাস্ট যেটা ঘটেছে সেটাই যাতে বলি, ওটার সাথে রিলেটেড করে আরো নতুন কতগুলো সত্য যাতে আমরা মানে সত্য না, থট বা কনটেক্সট যাতে অ্যাড না করি। কারণ আপনি যদি ওই কনটেক্সট গুলো দেন, ওর কাছে ওই মানে ওর কাছে এক্সাক্ট ইনফরমেশনটা নাই যে এটা জাস্ট পাস্টের একটা ঘটনা। ও মনে করে এটা প্রেজেন্ট, আমি থ্রেটে আছি, এজন্য আমার নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হবে। এরপরে দেখা যায় যে আমাদের অ্যাংজাইটি বা পালপিটেশন গুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সো আপনি ডেফিনেটলি আপনার হিস্ট্রি বলতে পারেন, খারাপ লাগা বলতে পারেন, কিন্তু সেটা একটু সিস্টেমেটিক হওয়া দরকার। যেমন আমাদের সেশনে আমরা কি করি, প্রথম সেশনের দিকে ধরেন পাস্ট নিয়ে কথা বলি, কিন্তু পাস্ট নিয়ে কথা বলে কি তখন ছেড়ে দিচ্ছি, শুনছি, ওটাকে সুন্দর করে আবার র্যাপ আপ করতেছি, একটা সুন্দর ক্লোজিং করে তারপরে কিন্তু সেশনটা ছাড়া হয়। তারপর আমরা আমাদের অনেক ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে কিছু কিছু ক্লায়েন্টের প্রথম 3-4-5 সেশন করার পরে খুব খারাপ লাগে, কারণ সে আবার রিকালেক্ট করতেছে, যেটাকে আমরা খুব নর্মাল প্রসেস বলি। যে আপনার যদি একটা কাটাছেঁড়া হয়, মানে অনেকদিন পর ওপেন হয়েছে, ওটাতে তো আসলে পেইন হবে, সো ওইটা আমরা নর্মালি দেখি। কিন্তু আমাদের কিন্তু সেশনে একটা সিগনিফিকেন্ট গোল থাকে যে এই মানুষটার যাতে পরবর্তীতে গিয়ে আবার এটা যাতে মানে ট্রমা রি এক্সপিরিয়েন্স যাতে না হয়। সো ওইটা ক্লোজিং। সো আপনি পাস্ট নিয়েও ভাবতে পারেন, আপনি ফিউচার নিয়েও ভাবতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সেটা আপনি সচেতন ভাবে ভাবছেন কিনা, কনসিয়াসলি ভাবছেন কিনা। আপনার যদি অতীত নিয়ে ভাবতে মন চায় কোনো সমস্যা নেই, একদম ঘড়ির মানে মোবাইল টোবাইল সব রেখে খাতা কলম নিয়ে একদম এইভাবে ভাবতে বসবেন যে আমি আমার অতীত নিয়ে ভাববো বা আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববো, একদম। কিন্তু অন্য একটা কাজ করতেছেন পাশাপাশি আবার মানে অতীত নিয়েও ভাবতেছেন, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতেছেন, ভবিষ্যৎ থ্রেট নিয়েও ভাবতেছেন, এটা আসলে আমাদেরকে হেল্প করে না। সো এই জায়গাটা একটু যেটা মাথায় রাখতে হবে যে মাইন্ডফুলনেস এর সব থেকে আমার যেটা বিউটিফুল পার্ট লাগে সেটা হচ্ছে অ্যাটেনশন কন্ট্রোল, যে মনোযোগ ছুটে যাবে, অতীত মনে পড়বে, ভবিষ্যৎ মনে পড়বে, বাট বারবার নিজেকে প্রেজেন্টে টেনে আনি, 1 নাম্বার। আর 2 নাম্বার হচ্ছে যখন আমি কোনো কিছু যখন এক্সপেরিয়েন্স করতেছি, বলতেছি, তখন যাতে জাস্ট ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটাই যাতে জাস্ট বলি, আমি যাতে আমার মতো অনেক বেশি এই মুহূর্তে ইন্টারপ্রিট যাতে না করি। কারণ আমি যখন ইন্টারপ্রিট করতেছি, ব্রেন যেহেতু আলাদা করতে পারতেছে না, ও ওভার জেনারেলাইজ করে স্ট্রেস রিয়াকশন তৈরি করে ফেলবে।
সো ওই জায়গায় আমরা যতটা স্পেসিফিকলি ঘটনাটা বলবো আমাদের খারাপ লাগা থাকবে, কিন্তু ওইটা এতটা ইন্টেন্সিভ হবে না যতটা আমরা যখন এক্সট্রা ব্যাখ্যা তৈরি করার ফলে করতেছি। সো ট্রমা রেসপন্সে আপনারা যেই জিনিসগুলো বলেছেন সেই জায়গাটাতে আপনাদের হয়তো বা আবার এই ধরনের থট আসতে পারে। জাস্ট নিজেকে একটুই করবেন যে আজকের তারিখে এই মুহূর্তে আমার লাইফে আমি কি চাই। যদি ব্রেন অন্যদিকে ট্রমা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যদি ভাবতে থাকে, আবার টেনে আনেন, আবার টেনে আনেন। টেনে আনাটাই মুখ্য। আপনি কত বেটার ফোকাস করতে পারতেছেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি আপনার মনোযোগ প্রেজেন্টে আনতে পারছেন, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। সো আমার আপনাদের কাছে এটাই আপাতত আজকের সেশনের মধ্যে অল্প সময়ে আমি এতটুকুই আসলে করতে পারলাম। সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডফুলনেস খুবই পাওয়ারফুল একটা জায়গা, প্রেজেন্টে থাকা, নিজের ইন্টেনশনকে বোঝা, কি করতে চাই কি করতে না চাই সেই জায়গা প্র্যাকটিসে খুবই ইফেক্টিভ একটা টুল। সো আপনাদের যার যেই মানে ট্রমাই থাকুক না কেন, বা কোনো আর্লি এক্সপিরিয়েন্স থাকুক না কেন, বা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি আমার লাইফের ওয়েলবিং নিয়ে যেভাবে ভাবছি না কেন, এই জায়গাটায় যদি একটু ফোকাস হয়ে যে ওকে আমি আজকের দিনে কি চাই এবং কোথায় নিতে চাই, কোথায় আমি আমার থটটাকে অ্যাক্টিভ করবো না এবং কোথায় করব, এই ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হলেই দেখা যাবে যে আমাদের 50% প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। ওকে, সো আমার দিক থেকে এই পর্যন্ত ডান। হ্যাঁ শাহিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, অনেক চমৎকার ভাবে মানে ইনফরমেটিভ প্লাস হচ্ছে খুবই প্র্যাকটিক্যাল আর কি পুরোটা ছিল। আমি জাস্ট একটা ব্যাপার হচ্ছে বলতে চাচ্ছিলাম, জিনিসটা হচ্ছে গত 3 দিন বা 4 দিন আগে যখন আপনার সাথে সেশনের ব্যাপারে কন্ট্যাক্ট করছিলাম, তখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপু আপনি স্লাইড বানাবেন কিনা বা এইটা, তখন আপনি বলছিলেন যে আপনার স্লাইড আপনি মানে ম্যানেজ করবেন বা এইটা। তখন আজকে আমি দেখলাম আর কি আপনার একদম কি বলবো মানে ফুলি প্র্যাকটিক্যাল, একদম কোনো মানে কি বলবো মানে যতটুকু প্র্যাকটিক্যালি কোনো জিনিস করা হলে আসলে কতটুকু ইফেক্টিভ হয়, সেটা আমরা যারা আজকে একদম ফুলি প্রেজেন্ট ছিলাম পুরো সেশনে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি আর কি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আপু আপনাকে। থ্যাংক ইউ। এক পয়েন্ট গুলোর আসলে 3টা-4টা স্লাইড আছে, আমি দিয়ে দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আসলে ওই স্লাইড দিয়ে ওই 2টা শব্দ চোখের সামনে থাকবে, তাতে আর কি হবে। তো আমার মনে হয়েছে আচ্ছা স্লাইডটা রেডি আছে, দিয়ে দিব না পরে, কিন্তু পুরোটা একটু আমরা আলাপ করে করেই যাই, এটা মেবি মোর হেল্পফুল হবে। আসলেই সেটাই হেল্পফুল হয়েছে। সো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা করতে পারেন। আর যদি মনে হয় যে কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে পরে করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপের যে কমিউনিটি আছে, কমিউনিটির যে পার্টিসিপেন্ট, সেখানে আমাদের পার্টিসিপেন্ট, আমাদের স্পিকার্স, আমাদের ভলান্টিয়ার সবাই সেখানে আছেন। আপনারা সেখানেও মেসেজ লিভ করতে পারেন, সময় করে আমাদের স্পিকাররা চেষ্টা করবেন ওইটা রিপ্লাই দিতে। আর আজকের হচ্ছে ফিডব্যাক ফর্ম প্লাস হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা আপনারা চ্যাট বক্সে পেয়ে যাবেন, অলরেডি দেওয়া আছে, আমি আবার সেটা শেয়ার করছি। সেখানে আপনারা আপনাদের ফিডব্যাক জানাতে পারেন, প্লাস সেটাই হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স শিট হিসেবে কাউন্ট হবে। হ্যাঁ, সেটাই। তো মানে তানভীর স্যার আপনি চমৎকার সেশনটা আজকে ছিল, মানে চমৎকার থাকার পিছনে কারণটা হচ্ছে প্রথম সেশনটা মানে বেসিক্যালি থিওরি বেসডই হয় আসলে। তো আমরা সবাই মানে ক্লাসেই যখন থিওরি পড়া হয় তখন আমরা দেখি যে কি পরিমাণ বোরিং লাগে, কিন্তু ওই থিওরি ক্লাসগুলাই পরবর্তীতে যখন আমি প্র্যাকটিক্যালি কোনো জিনিস করতে যাব তখন কিন্তু বগুলা সবকিছুতে স্ট্রং হতে পারে। তো আজকে সেটা টের পেলাম একটা জিনিস, তানভীর স্যার যখন জিনিসগুলো যখন বলছিলেন, শো করছিলেন, তারপরে এক্সপেরিয়েন্স আপনারা শেয়ার করতে পারেন। সাইমা আপু আপনি মিউটেড এখন, সরি। ওকে, সো না আমি বলছিলাম জাস্ট আমি 2 মিনিট, কারণ আমার যাকে ফোন দেওয়ার কথা 9:15 বেজে যাচ্ছে। সো কারোর যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে একটু দ্রুত বলে ফেলেন, আমি অ্যাড্রেস করে একটু বের হয়ে যেতে হবে আমার। থ্যাংক ইউ। I think thank you so much, Saima Apu. Like this was really great. এবং I was also thinking যে আপনার আপনি বলছিলেন যে আপনার ফোন কল আসে, so I will not মানে hold you any longer. Thank you so much, Apu. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Okay.
ওকে, জাস্ট আমি আমার দিক থেকে একটা ক্লোজিং স্টেটমেন্ট বলে যে, যদিও এটা স্যার দিতে পারলে ভালো হতো, বাট স্যার আমাকে যেহেতু একটু যেতে হবে, আমি জাস্ট একটু বলে যাই যে আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই খুবই ইয়াং, সবাই এখনো এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে আছেন, কোনো কিছুতে ফিক্স হওয়ারও নাই, আবার কোনো কিছু ইয়া হওয়ারও নাই যে খুব বেশি ফ্লেক্সিবল হওয়ারও নেই। জাস্ট লাইফ যেখানেই যাচ্ছে কিনা, যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা, জাস্ট টেক এ পজ, দেন প্রসিড। কিছু না কিছু একটা হবে এরপরে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ মারুফ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। নিজেদের খেয়াল রাখবেন স্যার। আপনি থ্যাংক নিজে ইউ সো মাচ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। ওকে, জি, আসসালামু আলাইকুম। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। জি, হাফিজ। আজকে আরেকটা জিনিস ঘোষণা দেওয়ার ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সেশনে যারা যারা হচ্ছে পার্টিসিপেট করছিল তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমরা একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন হিসেবে 250 টাকা মোবাইল রিচার্জ করার কথা বলছিলাম। সো সেখানে প্রথম সেশনে 125 জন অ্যাটেন্ডেন্স শিট ফিল আপ করছিল, অর্থাৎ ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করছিল। সো সেখান থেকে আমরা র্যান্ডমলি গুগল র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটরের মাধ্যমে র্যান্ডমলি আমরা একটা নাম্বার চুজ করতে পারছি। সেটা হচ্ছে উনার নাম হচ্ছে মিস্টার আমির হামজা। উনি আমাদের কাছ থেকে 250 টাকা একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন হিসেবে প্রথম সেশন অ্যাটেন্ড করার জন্য উনি রিসিভ করবেন। সেটার জন্য উনার বিকাশ নগদ মোবাইল ওয়ালেটে কোনো একটা ক্রেডেনশিয়াল আমাদের সাথে শেয়ার করলে সেটা পৌঁছে দিব। আর আজকের সেশনে যারা ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করছে তারা সেশন 3-তেই তাদের নামটা ঘোষণা করা হবে। সো সেখানে তারা সেটা পেয়ে যাবে। সো হ্যাঁ, আর যদি আপনারা কেউ আমাদের এক্সপার্টদের সাথে যদি পার্সোনাল সেশন করতে চান, কথা বলতে চান, সেই ক্ষেত্রে গ্রুপে কথা বলতে পারেন, তাদের নক দিতে পারেন। সো সে অনুযায়ী ওনারা চেষ্টা করবেন। আর যদি পিসিফাই এর মাধ্যমে যদি যেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা আমাকে নক দিতে পারেন, অথবা পিসিফাই অ্যাপে হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা আপনারা সেখানে আপনারা সেখানে হটলাইন নাম্বারে কল করলেই তাদের সাথে কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবেন। একটা কোয়েশ্চেন আমি আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কিভাবে সিলেকশন করা হয়? সিলেকশন করা হয়, ধরেন আপনারা গুগল ফর্মের মাধ্যমে যতজন অ্যাটেন্ডেন্স বা ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করবেন, গুগল এক্সেল শিট একটা ওপেন হবে, সেখানে পাশাপাশি প্রত্যেকের নাম্বার থাকে। সো গুগল র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর নামে একটা গুগলের ফিচার আছে। সো সেখানে যাওয়ার পরে যখন ফর এক্সাম্পল আমার যে প্রথম রটা থাকে এক্সেলে, সেটা 1 নাম্বার হিসেবে কাউন্ট হয়। তো আমার 2 নাম্বার থেকে যখন আমার একদম শেষ পর্যন্ত যায়, তখন আমার একদম বাম দিকে কিন্তু নাম্বার গুলা থাকে। তো আমি গুগল র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটরে যখন আমি ওইখানে যাওয়ার পরে 2 থেকে যখন আমি ধরেন 125 126 পর্যন্ত নাম্বার দিব, তখন তারাই একটা র্যান্ডম নাম্বার চুজ করে দিবে। যেই নাম্বারটা চুজ করা হবে সেই নাম্বারটাই আমি এক্সেল শিটে খুঁজবো সেটা কার নামের পাশে আছে। তো যার নামের পাশে আসে সেই হচ্ছে প্রথম সেশনের ওই টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন আর কি পাওয়ার আর কি। সো ওইটার জন্য মূল ব্যাপারটা থাকছে যে আমরা তো পার্টিসিপেট করতেছি, সো যাতে করে সবাই সম্পূর্ণ সেশন গুলো যাতে পার্টিসিপেট করতে পারে, এবং কেউ যাতে অর্ধেক ইনফরমেশন জানুক বাকি অর্ধেক না জানুক, এটা যাতে না হয়। তো ওই জিনিসগুলোর জন্যই মূলত আমরা এই জিনিসটা করছি। আর এই জিনিসটার পিছনে নিয়াম ভাই, মানে মিস্টার নিয়ামুল কাদের পিএইচডি, উনি মূলত এই জিনিসটা স্পন্সর করছে। সো ওনার জন্য আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, যাতে করে সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে এবং শেষ সময় পর্যন্ত থাকতে পারে আর কি। তো আশা করি উনি উত্তরটা পেয়েছেন। সো কারো কোনো কিছু শেয়ার করার থাকলে আমরা শেয়ার করতে পারি। নিয়াম ভাই যদি কিছু বলতেন। A great session. I learned a lot, and I hope others found it very informative as well. We will be sharing all of these things in YouTube. And on that note, if Syed sir is in here, then Syed sir could say a few words, but I think Syed sir already left, right? Just left. No, I see Syed, Tanveer, Rahman sir. It's okay. But yeah, like thanks in particular to the experts sharing their knowledge, and thanks to the participants.
And thanks, Shahin bhai. You were for organizing all this. For you were taking and the volunteers as well for taking so much effort. Syed sir, আচ্ছা, please go আমি ahead. পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের পিডিএফ কপি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, যারা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত আছেন তারা হয়তো বা ইয়ে পাবেন, মোবাইলের সাথে যারা যুক্ত আছেন তারা পাবেন কিনা আমি জানি না। আমি অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে গত সেশনের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের পিডিএফ এবং এই সেশনের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের পিডিএফটা পাঠিয়ে দিয়েছি। Thank you, sir. We will distribute it accordingly. Thank you. Do you have any final words some words to say to the participants? We wish to have you in every session, if possible, sir. But yeah, but do you have any words to say to today's participants? Final words. Okay, thank you so much, sir. Okay, I give the floor back to you, Shahin. Thank you so much. Thank you so much, everyone. আজকের সেশনটা খুবই ইন্টারেক্টিভ, অ্যামেজিং একটা সেশন ছিল। আর বিশেষ করে খুবই ইন্টারেক্টিভ ছিল। যারা পার্টিসিপেন্ট যারা ছিল সবাই কম বেশি আজকে কানেক্টেড থাকার চেষ্টা করছে। ইভেন আমি অনেক মেসেজ দেখতেছিলাম যে কানেকশন লস্ট, তারপর আরো টুকটাক সময় ইভেন আমার নিজেরও 3বার কানেকশন ফেল দেখাইছেন। সো তারপরেও মানুষ দেখা গেছে যে একবার চলে গেলে পরে আর ইনফরমেশন গুলা পাওয়া যায় না, তারপরেও এসে আবার অ্যাক্টিভ হওয়া। সো এই জিনিসগুলা মানে লট অফ থিংস আসলে এই জিনিসটার পিছনে আছে। সো যারা আজকে পার্টিসিপেট করছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী সেশন আগামী 19 অক্টোবর। আমাদের পরবর্তী সেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এবং সবাই আমাদের পরবর্তী সেশনে একদম এক্স্যাক্টলি আজকে 7:02 শুরু হয়েছে, এক্স্যাক্টলি 7টার সময় শুরু হবে। সো দেরি না করে আশা করি ওই সময়টার মধ্যে সবাই প্রেজেন্ট হবে এবং আমাদের প্রত্যেকটা সেশন এখন থেকে ইন্টারেক্টিভ হতে থাকবে একদম সেশন পর্যন্ত। সো সেই পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা, ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ, গুড নাইট।